ณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่องเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถา
ถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี Ladies and gentlemen, welcome to the International Conference on Voluntary Insolvency and SME or Individual Reorganization Procedure, Debtors Option to Restart. I am Tassini Chun Park, the Legal Officer on Practitioner level of the Legal Execution Department. I'm honored to be your MC for this significant conference. Before our opening ceremony, I would like you all to see video presentation, introduction to the conference. The Legal Execution Department of Ministry of Justice is the main authority to ensure justice for enforcement of civil judgment enforcement, bankruptcy administration, business reorganization, liquidation, deposit of properties, valuation of properties, and post-judgment mediation.
Since 2015, the Legal Execution Department has been annually organizing an international conference with ASEAN and dialogue partners, which are the People's Republic of China, Japan, the Republic of Korea, to exchange knowledge and experiences on laws, regulations, and best practices, according to civil enforcement and administering insolvency. Also, this conference aims to strengthen relations between relevant officers and executives among ASEAN member countries and the dialogue partners. The entire conference will be conducted online via Zoom and live on our Facebook page, LED กรมบังคับคดี For official ceremony, I would like to invite Ms. Tisasani Pao-in, the Director General of the Legal Execution Department, to share with us about the principles and the objectives of this conference. Director General, please. เรียนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางพงศวาสนีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมในนามของผู้เข้าร่วมประชุมและคณะผู้จัดการประชุมดิฉันขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้และขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในวันนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีได้จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีล้มละลายร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีเลิศรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละประเทศและได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีสำหรับการประชุมในปีนี้กำหนดจัดในหัวข้อการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับคดีและเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 3. เพื่อหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้ในมุมมองของประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจารวมถึงหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องการประชุมในวันนี้เป็นการนำเสนอและอภิปรายแบบกลุ่ม7หัวข้อดังนี้หัวข้อที่ 1 นำเสนอการบังคับคดีล้มละลายบุคคลธรรมดาหลักการพื้นฐานและแนวทางการวางแผนการชำระหนี้หัวข้อที่ 2 นำเสนอพัฒนาการด้านกฎหมายและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีหัวข้อที่ 3 การอภิปรายแบบกลุ่มทางเลือกที่ 1 ของลูกหนี้การล้มละลายโดยสมัครใจหัวข้อที่ 4 นำเสนอพัฒนาการกฎหมายฟื้นฟูกิจการเพื่อจุดประเด็นการพัฒนากฎหมายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนหัวข้อที่ 5 การอภิปรายแบบกลุ่มทางเลือกที่ 2 ของลูกหนี้การฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกหนี้ SME และสำหรับลูกหนี้บุคคลธรรมดาหัวข้อที่ 6 นำเสนอพัฒนาการกฎหมายล้มละลายของบุคคลธรรมดาในมุมมองของสหราชอาณาจักร
และองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศและหัวข้อที่ 7 นำเสนอพัฒนาการของการล้มละลายของบุคคลธรรมดาในปีพ.ศ. 2566 ในสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐอุซเบกิสถานและสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและผู้อภิปรายจากธนาคารโลกศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษประเทศไทยสำนักกฎหมายซากุระกาวะเคียววะประเทศญี่ปุ่นคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรมยุติธรรมและตำรวจแห่งสมาพันธรัฐสวิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลูเซิร์นสมาพันธรัฐสวิตกระทรวงกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์องค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโกสหรัฐอเมริกาและได้รับเกียรติจากผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 8 ประเทศได้แก่เนการาบรูไนดารุสสลามราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและราชอาณาจักรไทยโดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์รวมถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดีของประเทศไทยจำนวนประมาณ500 คนเข้าร่วมประชุมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้ขอเรียนเชิญค่ะท่านพงศวาสคะขออนุญาตเปิดไมค์หน่อยค่ะขอรบกวนท่านพงศวาสเปิดไมค์หน่อยค่ะพอดีทางนี้ไม่ได้ยินเสียงค่ะยังไม่ได้ยินค่ะท่านค่ะขออนุญาตทดสอบนะคะเสียงไปไหมคะได้ยินแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรียนท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสาการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านทัศนีเปาอินอธิบดีกรมบังคับคดีและแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาในหัวข้อที่จำกัดลงมานิดนึงนะคะว่าทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้ในวันนี้การประชุมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีและหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้มาประชุมหารือร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดจนเป็นการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจารวมทั้งหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การประชุมในวันนี้จึงจะมีส่วนช่วยให้ผู้แทนจากทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปใช้ในการทบทวนและพัฒนากฎหมายกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดิฉันในนามของผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมขอกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอให้การประชุมอภิปรายที่จัดขึ้นโดยกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาในหัวข้อทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้พิพากษาผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆท่านที่เป็นวิทยากรเป็นผู้สังเกตการณ์และเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในนามของรัฐบาลผมต้องขอบพระคุณกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมที่ได้จัดให้มีการประชุมสำคัญขึ้นในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศโดยผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพว่าด้วยเรื่องสำคัญคือเรื่องกระบวนการล้มละลายด้วยความสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเป็นบุคคลธรรมดาในโลกของการประกอบธุรกิจและในชีวิตประจำวันย่อมมีคนที่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองนี้ผูกพันกันจนแยกออกยากแต่บางครั้งลูกหนี้ที่เคราะห์ร้ายอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจจึงเป็นเหตุให้ขัดสนตกเป็นคนที่เรียกกันว่าหนี้สินล้นพ้นตัวและอาจจะหาทางชดใช้หนี้สินเมื่อเวลาที่หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วได้ยากมันจึงเกิดกระบวนการสำคัญขึ้นในกฎหมายของประเทศต่างๆตลอดมารวมทั้งประเทศไทยนั่นก็คือกระบวนการขอให้ลูกหนี้เป็นผู้ล้มละลายอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการที่ลูกหนี้มีหนทางที่จะทำมาหากินและสามารถชดใช้หนี้ในภายหลังได้ก็เกิดเป็นกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมหรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ตามประเทศไทยตระหนักในปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีเรามีกฎหมายล้มละลายมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเมื่อมาถึงสภาพของโลกในยุคปัจจุบันก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้เราได้เชิญประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศมาร่วมประชุมได้เชิญผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมโดยมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในไม่ช้าคือผู้แทนจากประเทศติมอร์เลสเตเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันตามยุทธศาสตร์ของชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกำหนดเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศได้ตั้งเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาประเทศเอาไว้
ในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและกฎหมายว่าจะต้องให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการติดต่อกับทางราชการดังที่บัดนี้เราก็ได้มีกฎหมายที่สำคัญออกมาแล้วเช่นกฎหมายว่าโดยการพิจารณาอนุญาตอนุมัติของทางราชการในเวลาที่ภาคเอกชนยื่นคำขอต่างๆและกฎหมายว่าโดยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศก็ต้องการให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้และมีศักยภาพในการจะเชิญนักลงทุนจากประเทศต่างๆให้เข้ามาลงทุนได้ตรงนี้ก็เกิดหลักสำคัญขึ้นว่าจำเป็นที่เราจะต้องจัดบรรยากาศในการลงทุนให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนนั่นก็คือให้เกิดความเป็นธรรมไม่มีการทุจริตมีความโปร่งใสมีความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสะดวกในการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการจนสิ้นสุดหรือยกเลิกการประกอบกิจการปัจจุบันนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจนั่นก็คือกรณีที่ผมได้เรียนให้ทราบข้างต้นว่าบางครั้งลูกหนี้อาจจะประสบปัญหาหนี้ล้นพ้นตัวและไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ทันกำหนดเวลามาตรการที่เคยใช้กันมาก็คือการที่เจ้าหนี้ขอให้ลูกหนี้เป็นฝ่ายล้มละลายก็สมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขซึ่งเราก็ได้มีการแก้ไขในส่วนนี้ไปบ้างแล้วกระบวนการสำคัญในเรื่องนี้และจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกระบวนการที่ลูกหนี้เป็นฝ่ายยื่นขอล้มละลายด้วยความสมัครใจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้คือสามารถเข้าไปจัดการนำเอาทรัพย์สินของลูกหนี้เท่าที่มีอยู่มาจัดสรรแบ่งปันกันเพื่อชำระหนี้ไปได้ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเจ้าหนี้ขณะเดียวกันก็มีกระบวนการสำคัญที่ได้ปฏิบัติกันอยู่ในหลายประเทศคือการที่ลูกหนี้ขอฟื้นฟูกิจการโดยแม้จะมีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็ยังมีช่องโอกาสที่จะทำมาหากินและมีรายได้ที่อาจจะนำมาชำระหนี้ได้ในอนาคตอันไม่ไกลนักสิ่งเหล่านี้สมควรที่จะสนับสนุนเราจึงจำเป็นต้องจัดประชุมสัมมนากันเพื่อจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศต่างๆและค้นหาสิ่งที่เรียกกันว่าแบบอย่างที่ดีเลิศหรือ best practice เพื่อจะนำมาใช้โดยเฉพาะกับกรณีที่ลูกหนี้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เรียกกันว่า SME หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ตามท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับผมต้องขอบพระคุณท่านที่เป็นวิทยากรไม่ว่าจากประเทศไทยหรือประเทศต่างๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยดีและหวังว่าท่านจะสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเองในการนำไปใช้ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่หรือจัดทำกฎหมายขึ้นใหม่แต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการนี้ในบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยผมหวังว่าการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายด้วยความสมัครใจและการขอให้การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการล้มละลายโดยเฉพาะคือการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ดำเนินไปด้วยดีประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายของท่านผู้จัดและรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายหรือจัดทำกฎหมายต่อไปขอบพระคุณครับ
Thank you for your opening remarks. On this occasion, I would like to invite you all for photo sessions. The first photo will be Deputy Prime Minister, the Permanent Secretary of Ministry of Justice, and Director General of the Legal Execution Department. ภาพแรกขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมและท่านอธิบดีกรมบังคับคดีค่ะ The second photo will be Deputy Prime Minister, the Permanent Secretary of Ministry of Justice, Director General of the Legal Execution Department, Executive of Ministry of Justice, and Executive of the Legal Execution Department. ภาพที่2ขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านอธิบดีกรมบังคับคดีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารกรมบังคับคดีค่ะ The third photo will be Deputy Prime Minister, the Permanent Secretary of Ministry of Justice, Director General of the Legal Execution Department, all speakers and all panelists. Keep smiling. Next photo will be Deputy Prime Minister, the Permanent Secretary of Ministry of Justice, Director General of the Legal Execution Department, Head Delegate from ASEAN member countries and dialogue partners, including the People's Republic of China, Japan, the Republic of Korea, and Head Observer from Democratic Republic of Timor-Leste. Keep smiling. Please turn on your camera. If you're ready, please look at your camera and keep smiling. And the last photo will be all participants of the conference. Keep smiling, we continue to take a photo. Please turn on your camera. Keep smiling. Turn on your camera, please. We still continue to take a photo. Thank you everyone for joining the photo sessions.
For the first session of the International Conference on Voluntary Insolvency and SME or Individual Reorganization Procedure, Debtors Option to Restart, Mr. Sergio Ariel Muro, Financial Sector Specialist representative from World Bank Group, will present on the topic of Natural Persons Insolvency, Foundations and Payment Plan Solutions. Mr. Sergio, please take your turn. Many thanks. Let me see if I can share my screen with everyone. Can everyone see the presentation? Thank you very much. Thank you very much. Distinguished Deputy Prime Minister, authorities from the Ministry of Justice, and organizing committee members, honorable judges, esteemed speakers, and participants to this conference. My name is Sergio Muro. I am a financial sector specialist working with the Global Insolvency and the Resolution team at the World Bank based in Washington, D.C. It is a great honor and pleasure for me today to be able to speak at this important conference on voluntary insolvency and SMEs or individual reorganization procedure, debtors' options to restart. I have been kindly asked to present on natural persons insolvency with a focus on personal insolvency and individual reorganization. This is a very important topic that is often given a secondary role or a little bit brushed aside when discussing insolvency systems. We're often thinking about corporate debtors, and this narrow focus is somewhat unfortunate, because as good as traditional business insolvency regimes can be, they tend to lack the appropriate treatment for insolvent natural persons. Now, there are several reasons why this topic is of interest to the World Bank. But at its core, the idea of insolvency of personal debtors evokes failure and poverty, which is indicative of a lack of economic development. And for an international developing institution as the World Bank, this very much goes to the heart of the problems we work to address. Now, traditional business insolvency regimes, however, tend to lack the appropriate treatment of the indebtedness of natural persons, and an effective personal insolvency regime is trying to provide solutions to help address this issue. So let me, as an introduction, try to begin by emphasizing that insolvency is a phenomenon that occurs only in societies in which credit is widespread. In the absence of credit, perhaps there is insufficient means to acquire goods or services, but there cannot be any insolvency, and there is no need for an insolvency regime. Now, our modern economies are based on credit, as was mentioned in the introduction, which brings along many positive effects for development. But a credit-based economy means that individuals can sustain considerable levels of debt, and this may result in significant rates of personal insolvency. In essence, the rise in consumer bankruptcy is a byproduct of the rise of consumer credit, something that we have seen in terms of a recent rise in consumer over-indebtedness. And this is part of a larger phenomenon, because private debt in general has also risen at a record pace to an unprecedented high by 2020 as production output collapsed, lockdowns closed businesses, and accommodative policy measures supported credit extension. Now, globally, credit to private debt jumped by 16 percentage points of GDP to 165% of GDP in 2020.
which was the highest levels since records starting to be kept in 1970. And this is in addition to similar growth in government debt that has also risen. This is a phenomenon that has occurred both in developed economies and in emerging and developing economies. So it's a situation that is rather widespread and fairly evenly distributed. And if we think specifically in terms of household debt, which is a measure of how we can identify the possibility of personal debt, and we look specifically in the region, we can see also an increasing trend that allows us to see that even though the rise in private debt that we have recently experienced has been mostly driven by corporate debt, an increase in household debt has also been seen, and the household debt to GDP ratio also rose to be right now close to 60% of GDP. In addition, one thing that is interesting for us to consider is the idea that at the moment, right now, what we are experiencing are levels of household debts that are similar to what we had at a moment that was preceding the crisis, preceding the global financial crisis of 2008. This by no means tries to say that we are going to repeat the same type of situation, but it emphasizes that we are at a moment where levels of debt, even at the household level, are heightened, and therefore it is good to focus and to concentrate on the means to try to address potential situations of over-indebtedness of individual debtors. Besides this idea of consumer over-indebtedness, what we have is also a global economy where growth is set to slow substantially as it's weighed down by the lag and ongoing effects of monetary tightening and more restricted credit conditions. Now, these more difficult abilities to obtain credit for debtors can generate difficulties in refinancing, increase the risk of having to pay earlier than expected certain debts, and in that sense, there's an increased risk of rising levels of non-performing loans in financial institutions. Yeah. So the combination of this increase in consumer over-indebtedness and the risk of increased NPLs and non-performing loans in financial institutions has been observed to lead to many different types of social problems that are all interrelated with the idea of a personal insolvency. And so for this reason, it is important to consider in detail, and as this is a great opportunity in this conference to discuss how this is done in several different jurisdictions, what it is in essence a partial solution that tries to represent a balanced means to address problems of indebtedness of individuals, taking into account not only the interests of debtors and the interests of creditors, but more broadly, interests that can affect the society as a whole. And the personal insolvency regime, which provides relief to honest but unfortunate debtors and their families, can in that way help address some of the wider social issues that can be surfacing due to this growth in over-indebtedness. And for this reason, at the World Bank, we have seen increasing numbers of requests of assistance in this area. There's a strong interest in the area of personal insolvency and of micro and small enterprise insolvency, as some of the rest of the panels are going to address.
Now, when we think about the sources of legal analysis in the area of natural person insolvency, we quickly see that this is an area with an absence of international recognized standards. The World Bank developed its Insolvency and Creditor Rights Initiative as part of the Standards and Codes Initiative of the International Financial Architecture, following the mandate of the Financial Stability Forum, which is now the Financial Stability Board. Together with the recommendations from United Nations Commission for International Trade Law, Legislative Guide on Insolvency Law, the World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems form the standard in this area. And the World Bank is responsible for continued development of this standard in business insolvency. Now, the original focus of the ICR initiative, of this Insolvency and Creditor Rights Initiative, was exclusively on business insolvency systems. And there is a clear justification for this, because at the time the Insolvency Initiative was launched, the first versions of the World Bank principles were created, the main concern was how to deal with the aftermath of the Asian and Latin American corporate and financial crisis of the late 1990s. This crisis affected the corporate sector first, and then there was a contagion which spread to the financial sector. For this reason, there was a focus on efficient mechanisms to restructure loans and to reorganize businesses as a main element that was identified as missing in several countries, which made the effects of the crisis to be suffered most intensely. Now, later crises, including the global financial crisis of 2008, have shown different mechanisms of transferring or mechanisms of making the crisis grow and evolve. In many countries where the crisis had the worst impact, the crisis originated itself in the financial sector and then subsequently affected both businesses and individuals. The crisis also showed, for the first time, the connections between personal indebtedness and a systemic crisis, because this originated in the subprime lending practices of the US market, which immediately demonstrated a clear link between an important growth in credit expansion to businesses and individuals and potentially macroeconomic financial stability. Now, because of this historical focus, we have this absence of instruments, but this doesn't mean that there are no other elements to consider in this area that can provide and give us further help. And in this regard, the World Bank report on the treatment of insolvency of natural persons, and together with INSOL consumer debt report, are useful elements to consider in this area. And of course, there's many other elements that have been developed, like the interest and the reports of the IMF on SME insolvency, the updated World Bank principles and UNCITRAL guides on micro and small enterprise insolvency, etc., all contribute to provide support in this area. But one element that needs to be particularly understood is that it's not merely historical reasons that have contributed to not having a standard, a unified standard in the area of personal insolvency law. Because the issue of personal insolvency law, or the issue of personal insolvency, presents challenges that do not lend itself easily to a unified treatment. The attitudes to personal insolvency law are embedded in the society, culture, history of a particular country. And these, of course, have many variations. And whereas business insolvency law responds to a set of common problems in modern economies, and
the social implications of the policy options in business insolvency tend to be less intense than those for personal insolvency law. Therefore, although the problems of personal indebtedness are virtually universal, there are substantial differences in the way problems are treated. Now, while incorporating a natural person insolvency regime may introduce difficulties in the system, for instance, risk of moral hazard or abuse of process, there are also many benefits to be gained, and I'd like to spend a couple of minutes on discussing this. In the first place, we can think about the benefits for creditors themselves, and this in the same manner that we can think about the benefits of business insolvency procedures. The personal insolvency procedure generates a collective insolvency system which eliminates waste inherent in multiple individual enforcement actions and fire sales that typically follow from those individual actions. So a normal benefit that we have in insolvency in general can be also be reaped by creditors in this type of procedures. Now, this is very important, perhaps most important in this in area 2, because most individual debtors that use these systems have little or no available assets. Therefore, any savings that can be done in the process itself can immediately benefit creditors in a way that otherwise they wouldn't be able to recover as much. And in addition to increasing the payment to any one creditor, this type of insolvency regime might enhance the ordinary enforcement system simply by its collective nature, right? And as such, the distribution for all creditors that are participating may be done in a more fair way. When we think about the debtors themselves, there are several issues that are important to consider, and personal debt relief for honest debtors is at the forefront. Unmanageable debt burdens cause a host of serious psychic and ultimately physical problems for debtors. There's issues of constant anxiety arising from the inability to pay. There's issues of depression and social withdrawal that can be affecting debtors and then generate a host of costs for the society as a whole. Moreover, there's issues of family relief, right? Because the spouses and especially the children of distressed debtors suffer through no fault of their own of the insolvency of the main debtor. And so providing this type of benefits is very important, especially if they prevent a parent debtor from withdrawing from productive economic activity as a result of this constant pressure. Now, for the society as a whole, this is also very important because in aggregated terms, these benefits tend to flow to everyone. They reduce the social cost of illness, crime, unemployment. They increase the production of taxable income. They allow for the maximization of economic activity and encourage entrepreneurship. And they also enhance stability and predictability in the financial system. And we by now have plenty of empirical evidence supporting several of these effects. And we know, for instance, that there is a strong relationship between bankruptcy law and the insolvency of personal insolvency law and entrepreneurship, suggesting that more forgiving laws have a significant effect on self-employment rates. Moreover, second-time restarter entrepreneurs tend to be more successful than first-time entrepreneurs. For example, in an empirical study based on a database consisting of more than 240 ex-entrepreneurs in the Netherlands, they found that businesses found by restarters grow
grew faster than businesses set up by first-time entrepreneurs, both in terms of turnover and of jobs created. Perhaps even less appreciated are the benefits for financial entities themselves. Now, a sound financial sector benefits from an effective personal insolvency system because a well-functioning personal insolvency system encourages proper valuation of accounts. It forces creditors, especially the financial institutions, to recognize the loss of value of their claims and to take remedial action. And this is very important for cleaning up the balance sheet of these institutions, which in turn allows them to raise more capital and to provide credit to individuals again. There's also the benefit of increasing business activity because many clients who were bankrupt can use the personal insolvency system to return to productive activity, and in that way stop being, in a sense, non-bankable anymore. They can be part of this system again. It further provides incentives to increase the risk management of those institutions, which need to make sure that at the time of evaluating the loans, they keep close track of how those debtors are doing. And very much related to this, it fosters adequate risk-taking even at the inception of these loans, reducing the moral hazard creditors can engage on. Let me move on to the differences between corporate and consumer insolvency, because I think it's useful to think about the similarities and the difference in these two systems. What distinguishes a system for the regulation of personal insolvency as opposed to business insolvency is that the personal element occupies the central position in such a system. Of course, personal insolvency systems have implications for the economy of a country, as the most recent financial crisis have shown, the 2008 one, but the main consideration in the design of personal insolvency system exceed the purely economic aspects and must focus first and foremost on the human element present in these insolvencies. There are overlapping areas in the regime of business insolvency and in personal insolvency regime. Both regimes aim for increasing and more fairly distributing payment to creditors, streamlining procedures, enhancing economic performance. But the difference is that business insolvency focuses on credit protection and the preservation of enterprise value, whereas insolvency regime for natural person places the human element of indebtedness problem at the center of the system, and for that reason focuses on the fresh start idea. There are many other differences related to this, and we can see differences, for instance, in the focus in creditor participation in the corporate insolvency, where creditors are known to be the ones who have their interests at stake in these type of situations. But in the case of consumer insolvency, each of them tend to have very little individual interest, and for that reason, that focus that we have in voting as a means of aggregating decision-making in corporate insolvency is not equally placed in consumer insolvency, and unsecured creditor voting is rare. Similarly, verification of claims systems are very much important, providing with corporate insolvency systems, focusing on providing rights to challenge the verification attempts and to object to other claimants their verifications, while some systems have completely eliminated or simplified the submission and verification of creditor claims in cases involving natural person debtors. And this is especially the case where there is little to no substantial value expected to be recovered in this type of situations. We can also think about the court involvement, which is much more deeply embedded in terms of corporate insolvency cases, whereas in consumer insolvency cases, it's limited to perhaps one hearing or even just to cases where there is disputes among parties, something that
tends to be more rare. And even when we think about the management of the case itself, corporate cases tend to be quite complex, tend to require a lot of emphasis in deciding what contracts to preserve, what contracts to reject, or assign, or think about what lines of business to continue, what lines of business to eliminate, etc. And in the case of consumer insolvency, this is much more standard type of income collection type of activity. Now, beyond these differences, it's convenient to focus on some key notions regarding natural person insolvency. And regimes for providing insolvency relief to natural persons are commonly compared to regimes for providing social or welfare assistance, especially to those who are impoverished. And while the structures and goals of social assistance regimes vary greatly, they are generally driven primarily, if not exclusively, by humanitarian concerns for social solidarity and social planning, often whether or not this has any positive economic impact on any segment of society. And while some of the goals of insolvency also involve compassion and a general desire to relieve suffering, goals relating to economic performance and efficiency are at least equally as prominent, if not predominant. And insolvency regimes are as such less like social assistance and much more like social insurance, protecting individuals from financial tragedy often. And this is very much related to the idea that the system of personal insolvency itself is not a system that is meant to deal with poverty. It's not a system to solve poverty, but rather a much more limited effect that is to focus on over-indebtedness, which is something that it can address. Now, related to this, I think it's important to take a look to the idea of fresh start versus the idea of earned start. And many systems continue to reject the notion of straight discharge. The majority of them require a partial payment of debts as a condition for discharge, or at least sets forth a period of time during which the debtor's economic life is regulated by a debt adjustment plan or payment plan that lasts usually 3 to 5 years. Thus, the debt is only reduced to such an amount that is considered reasonable for the debtor to pay. And in this way, we do not tend to use so much the idea of fresh start, but the idea of earned new start. And while we can think about this option for how to end the procedure and consider the differences between this option as a more traditional liquidation one, as a way of an exiting criteria, it's also important to recognize that the system itself. So let me spend the last few minutes I have talking about the payment through a payment or debt adjustment plan. And let me go through a few of these things. I already mentioned to you the idea of the plan duration. And this idea of plan duration is difficult to identify what should be the ideal. And when we look about the desired goals of the system, we can think about how to determine the actual plan duration. If the goal is simply to maximize payment to creditors, one might think that the longer term would be appropriate. But this immediately raises the most salient countervailing consideration, because a lifetime of liability, which would be the most that you can have as a debtor, can be a debilitating disincentive to productivity. And as such, we probably won't want that. So a more generally attainable goal is simply to inculcate payment responsibility and avoid moral hazard among debtors, and so to have a more reduced term. When we think about the payment to creditors, the common goal of imposing a payment plan is to encourage and extract the debtors' reasonable efforts at servicing their debts during a defined and limited repayment term. How much payment to expect or demand of debtors is a core issue.
most agree that the proper resolution to this issue is less a matter of defining a predetermined benefit to creditors than of defining a predetermined level of sacrifice that debtors must meet. And this can be done in different ways. It can be done either through identifying actual income of the debtor, and on that actual income, consider the percentage of sacrifice, or also in the projected income of the debtors, which both have benefits and negative effects, but often the compromise from the system is to accept greater uncertainty using projections instead of actual income in exchange for avoiding a substantial administrative cost that is often the core of these problems. Because with all these personal insolvency issues and most of the micro and small enterprise issues that are going to be discussed in the conference, we all recognize that there's very little value to be shared by creditors, and as such, the lesser administrative burden that we are creating, the better it is. And for that same reason, issues relating to the flexibility or standardization of the identification of expenses is also very important. Focusing on standardized practices tend to avoid biases by the decision makers and facilitating the speed in the process of these cases. Another important point that I want to discuss is the point of monitoring. And to facilitate the proper implementation of and compliance with a plan, a neutral insolvency representative is most commonly appointed to monitor and even collect and distribute payment for creditors. And while this is a very important element, it also increases, and is one of the elements that increases the most the administrative burdens of this type of procedure. So the system need to address this in a way that can be that does not provide a significant burden on the system itself and allows it to be worked out. And finally, there's the issue of the modification of payment plans when the circumstances of the debtor change. And this is especially important when projected income is used as the basis of identifying what is a reasonable surplus income to be repaid to creditors. And in these type of situations, it's important to try to identify the possibility that the situation can be altered both in the positive for the debtor and in the negative for the debtor, and in that way to try to adjust the plans accordingly. With this, I know I'm 1 minute over my time. I want to thank the organizers for giving me the opportunity to share these ideas with you today. And I hope that there's great success and a lot of peer-to-peer learning in this conference. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. The second session is the development of law and electronic services on bankruptcy and business reorganization proceeding of Legal Execution Department, presented by Mrs. Sukanya Bussarawin, Deputy Director General of the Legal Execution Department. Ms. Sukanya, please. สวัสดีค่ะในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอพัฒนาการด้านกฎหมายและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประเทศไทยก่อนอื่นดิฉันขอเรียนว่ากรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการชำระบัญชีห้างส่วนบริษัทหรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีตามคำสั่งศาลการรับวางทรัพย์จากลูกหนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยดำเนินการยึดอายัด
จำหน่ายทรัพย์สินรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตลอดจนกำกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรมรวมถึงการบังคับคดีทางปกครองซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดีเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศในการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมการมีกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รวมถึงระบบการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากกฎหมายและกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศที่มีกลไกให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเงื่อนไขประการสำคัญในการพิจารณาการนำเงินมาลงทุนของบรรดานักลงทุนตลอดจนบรรดาเจ้าหนี้ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ยืมที่ไม่ใช่สถาบันการเงินให้เกิดความมั่นใจในการให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนมากขึ้นหากเกิดการผิดสัญญาหรือลูกหนี้ประสบปัญหาทางธุรกิจและต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการในขณะเดียวกันลูกหนี้ก็จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วภายหลังการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วและสำหรับลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการก็จะสามารถรักษาธุรกิจของตนไว้ได้และไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายการนำเสนอในวันนี้ประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกเป็นเรื่องการพัฒนาที่สำคัญของกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศไทยหัวข้อต่อมาเป็นเรื่องของการพัฒนาการให้บริการด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีและหัวข้อสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการก้าวต่อไปของการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีในประเด็นแรกนะคะเรื่องการพัฒนาการที่สำคัญของกฎหมายล้มละลายและกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศไทยดิฉันขอเริ่มจากกฎหมายล้มละลายของประเทศไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ซึ่งประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่การล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีพัฒนาการตามลำดับดังนี้เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายในปีพ.ศ. 2483 กฎหมายได้กำหนดเฉพาะกระบวนการล้มละลายเริ่มต้นจากเจ้าหนี้ยื่นฟ้องต่อศาลขอให้ลูกหนี้ที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตกเป็นบุคคลล้มละลายโดยศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสำหรับลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและจะมีคำพิพากษาให้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหากลูกหนี้ไม่ประสงค์จะยื่นคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายหรือเจ้าหนี้ไม่ยอมรับคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของลูกหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำมาแบ่งชำระให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ต่อไปต่อมาในปีพ.ศ. 2541 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 4 โดยเพิ่มหมวด 3/1 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้ให้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินทำให้ลูกหนี้เหล่านี้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลายในปีพ.ศ. 2559 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 9 โดยเพิ่มหมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีทั้งบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกับบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
โดยมีหลักการสำคัญก็คือลูกหนี้ไม่จำต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพียงแต่ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้ก็สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนได้ต่อมาในปีพ.ศ. 2561ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่ 10เพิ่มเติมหลักการในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนอกจากการเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วหากลูกหนี้เพียงแต่ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็สามารถร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงการเพิ่มเติมหลักการให้บุคคลผู้เป็นลูกหนี้ที่มีหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่จะต้องแจ้งข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้การรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้นอกจากกรมบังคับคดีจะได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานต่างๆแล้วในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กำหนดว่าเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสำลิดของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปกรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายล้มละลายในส่วนของกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งผลจากการรับฟังความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะให้แก้กฎหมายดังกล่าวเช่นการแก้ไขจำนวนหนี้ที่สามารถร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันการขจัดปัญหาหรืออุปสรรคบางประการในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นต้นประกอบกับในปีพ.ศ. 2563เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลกกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและจำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดังนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563กรมบังคับคดีจึงได้เสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายในส่วนกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อสนับสนุนให้ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้เรื่องที่1นะคะเป็นการแก้ไขจำนวนทุนทรัพย์ที่สามารถร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ตามหมวด 3/1 ได้โดยได้กำหนดว่าเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า50 ล้านบาทจากปัจจุบันที่กำหนดไว้แค่10 ล้านบาทไม่ว่านี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตามถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้บุคคลตามที่กฎหมายกำหนดอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้ในลำดับต่อไปนะคะเป็นการยกเลิกหมวด 3/2 กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME และยกร่างหมวด 3/2 ขึ้นใหม่เป็นกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมโดยมีสาระสำคัญเช่นการแก้ไขบทนิยามคำว่าลูกหนี้โดยเพิ่มบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหนี้ไม่ถึง50 ล้านบาทให้สามารถยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการตามหมวด 3/2 นี้ได้ในเรื่องต่อมานะคะคือการยกเลิกเงื่อนไขตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ที่กำหนดให้ลูกหนี้ต้องประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับสสว.ให้สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้นอกจากนี้นะคะเรายังขอแก้ไขจำนวนหนี้ที่สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้โดยแบ่งลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนต้องมีจำนวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทแต่ไม่ถึง50ล้านบาทและกลุ่มที่2ลูกหนี้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะต้องมีจำนวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า2ล้านบาทแต่ไม่ถึง50ล้านบาทซึ่งการแก้ไขจำนวนหนี้ดังกล่าวจะครอบคลุมจำนวนลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 1.88 ล้านคนคิดเป็น99%ของจำนวนลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดและกำหนดให้ลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้โดยที่ลูกหนี้ยังไม่ต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอต่อศาลเพื่อให้ความเห็นชอบโดยกำหนดให้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้ทันทีเมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาเช่นเดียวกันกับในหมวด 3/1 เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกหนี้และทรัพย์สินของลูกหนี้ตามเจตนารมณ์ของการฟื้นฟูกิจการการเพิ่มเติมหมวด 3/3 นะคะกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกหนี้ทั้งที่เป็นกิจการขนาดใหญ่และลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมที่มีความสามารถในการจัดทำแผนฟื้นฟูสำเร็จรูปและประชุมเจ้าหนี้ได้เองสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการพร้อมแนบแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนแล้วต่อศาลล้มละลายกลางได้และศาลจะกำหนดนัดไต่สวนเป็นการด่วนซึ่งการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดนี้เป็นการลดขั้นตอนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้และการประชุมเจ้าหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นอกจากนี้ได้มีการนำหลักการเรื่องของการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดามากำหนดเพิ่มเติมเป็นหมวด 3/4 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเพื่อให้ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวและไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้แต่มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูสภาวะทางการเงินให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสภาวะทางการเงินด้วยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในครั้งนี้จะทำให้ลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้เช่นเดียวกันกับการฟื้นฟูกิจการขนาดใหญ่โดยมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและมีความรวดเร็วอีกทั้งการเพิ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นกิจการขนาดใหญ่และหรือขนาดย่อมสามารถทำความตกลงกับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายนอกศาลและนำความตกลงนั้นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนอกจากนี้นะคะยังเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาให้มีโอกาสได้ฟื้นฟูฐานะทางการเงินไม่ต้องถูกบังคับคดียึดทรัพย์ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอพัฒนาการให้บริการด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีค่ะกรมบังคับคดีมีนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566เพื่อยกระดับศักยภาพของกระบวนการบังคับคดีและการบริการให้กับประชาชนภายใต้พื้นฐานแนวคิด Change Better to be LED 5G+ โดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงทันสมัยเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการให้บริการตอบสนองต่อความต้องการและประโยชน์สุขแก่ประชาชนภายใต้กลยุทธ์ที่สำคัญ 5 ด้านประกอบด้วยด้านที่ 1 นะคะ growth mindset พัฒนากรอบความคิดเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านที่ 2 good plan and process วางแผนงานและกระบวนการที่เป็นเลิศนะคะด้านที่ 3 good communication and collaboration เน้นการสื่อสารเชิงรุกสร้างความรับรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านที่ 4 เป็นเรื่องของ good service ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและในด้านสุดท้ายนะคะ Great Digital Organization พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลส่วน plus นั้นหมายถึงการต่อยอดนโยบายดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์เน้นคุณค่าอย่างยั่งยืนได้แก่การเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรการพัฒนาเครือข่ายการสร้างนวัตกรรมบริการและการเพิ่มความผาสุกให้กับบุคลากรดังนั้นการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพเช่นการให้บริการด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งการนำเสนอในวันนี้จะได้นำเสนอพัฒนาการให้บริการของคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการโดยเรียงตามลำดับการเกิดขึ้นของระบบต่างๆดังนี้นะคะในลำดับแรกกรมบังคับคดีได้เริ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการบังคับคดีล้มละลายโดยการพัฒนาระบบคดีล้มละลายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เริ่มจากงานสำนวนคดีไม่มีทรัพย์สินงานสำนวนคำขอรับชำระหนี้งานสำนวนสาขาอื่นงานการจัดการกิจการทรัพย์สินงานบัญชีและงานอื่นๆตามลำดับระบบดังกล่าวจะบันทึกข้อมูลการบังคับคดีล้มละลายซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโดยเจ้าหนี้ลูกหนี้คู่ความและผู้มีส่วนได้เสียสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลการบังคับคดีในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ปัจจุบันได้มีการใช้ระบบงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ลำดับต่อมานะคะในปี พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจ่ายสำนวนคดีล้มละลายแบบอัตโนมัติซึ่งประชาชนหรือคู่ความสามารถสืบค้นข้อมูลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสำนวนและกองบังคับคดีล้มละลายที่รับผิดชอบสำนวนคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และตู้คีออสที่ให้บริการอยู่นะคะทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกันและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อก้าวไปสู่การทำงานในยุคดิจิทัลต่อไปลำดับต่อมากรมบังคับคดีได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายโดยการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีได้นำระบบ LED Vote มาใช้ในการลงมติและประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการโดยเจ้าหนี้สามารถลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือผ่านทางเว็บไซต์และระบบสามารถประมวลผลและแสดงผลการลงมติของการประชุมได้ทางหน้าจอระบบได้ทันทีและในปีเดียวกันนั้นเองนะคะเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมกรมบังคับคดีได้เปิดใช้ระบบงานสำนวนคดีฟื้นฟูกิจการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 กรมบังคับคดีได้นำระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และภายหลังจากที่เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งกรมบังคับคดีได้พิจารณาระบบการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งได้มีการจัดประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งทำให้เจ้าหนี้ไม่ต้องเดินทางมายื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตัวเองพัฒนาการต่อไปของการบริการในคดีล้มละลายคือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการตรวจคำขอรับชำระหนี้และการประชุมเจ้าหนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหนี้ลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียไม่ต้องเดินทางมายังกรมบังคับคดีด้วยตนเองโดยเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ค่ะนอกจากนี้กรมบังคับคดียังได้ปรับรูปแบบการทำงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้เป็นการบริการบังคับคดีล้มละลายแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวโดยรวมการให้บริการงานคดีงานการเงินและงานบัญชีไว้ณจุดเดียวทำให้การรับจ่ายเงินในคดีล้มละลายได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อลดระยะเวลาขั้นตอนปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งกรมบังคับคดีได้เริ่มโครงการนำร่องณกองบังคับคดีล้มละลาย 1เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันกองบังคับคดีล้มละลายทั้ง 6 หน่วยงานของกรมบังคับคดีนะคะได้ให้บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นมาแล้วนะคะนอกจากนี้กรมบังคับคดีได้มีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบได้แก่โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลและเชื่อมโยงระบบงานภายในเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนตลอดจนการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการของคดีสร้างความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 และการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการแก่เจ้าหนี้ลูกหนี้และผู้มีส่วนได้เสียในการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งคาดว่าเราสามารถจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ค่ะนอกเหนือจากระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะกรมบังคับคดีได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในการรับบริการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีล้มละลายเช่นระบบตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลายและระบบการรับจองคิวล่วงหน้านะคะเป็นต้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ากรมบังคับคดีได้มีการพัฒนาปรับปรุงในการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มาอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านเครื่องมือได้แก่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายและในด้านกระบวนการโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างไรก็ตามก้าวต่อไปของการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายและกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่สามารถประกอบกิจการได้ใหม่โดยเร็วรวมถึงเป็นการรักษาองค์กรทางธุรกิจของลูกหนี้ไว้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปโดยกรมบังคับคดีได้มีการดำเนินการดังนี้นะคะได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในเรื่องแนวทางการนำกระบวนการร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้มาใช้ในประเทศไทย
พื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำเรื่องของการร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้มาใช้บังคับในประเทศไทยรวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางกระบวนการความเหมาะสมและผลกระทบในด้านต่างๆในการนำเรื่องการร้องขอให้ตนเองล้มละลายโดยสมัครใจของลูกหนี้มาใช้บังคับในประเทศไทยโดยคาดว่ากรมบังคับคดีจะได้รับงบประมาณในการวิจัยเรื่องนี้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ค่ะกรมบังคับคดีได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลายในประเด็นของการกำหนดให้มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนเพื่อให้เกิดวิชาชีพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนอันจะนำมาซึ่งกระบวนการบังคับคดีที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายเนื่องจากหากกฎหมายที่กรมบังคับคดีเสนอแก้ไขตามที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นกิจการขนาดย่อมการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดการฟื้นฟูฐานะของลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาผ่านการพิจารณาของรัฐสภาปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการย่อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้หากมีการแก้ไขกฎหมายล้มละลายที่กำหนดหลักการให้ลูกหนี้สามารถร้องขอให้ตนเองล้มละลายได้โดยสมัครใจก็ย่อมต้องมีจำนวนปริมาณคดีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการกำหนดให้มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนจะเป็นการก่อให้เกิดกระบวนการบังคับคดีล้มละลายที่มีประสิทธิภาพต่อไปสุดท้ายนี้อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมจัดการชำระสาสางหนี้สินของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยนำทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลายมาแบ่งชำระให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและช่วยเหลือลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยเร็วสามารถเริ่มต้นประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจใหม่ได้อีกครั้งในขณะที่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะชำระหนี้ได้เนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่ยังมีศักยภาพในการดำเนินกิจการอยู่ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้และไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีกรมบังคับคดีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายและกฎหมายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพื่อพัฒนาให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่สามารถประกอบกิจการได้ใหม่โดยเร็วรวมถึงเป็นการรักษาองค์กรทางธุรกิจของลูกหนี้ไว้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นไปตามกรอบการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน Business Ready หรือ B-Ready นะคะเรื่องการล้มละลายทางธุรกิจ Business Insolvency ของธนาคารโลกอีกด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Your presentation is insightful. Thank you, Mrs. Sukanya. The third session is a panelist session on the topic of debtor's first option, voluntary insolvency. The moderator of this session is Ms. Vichitra Thirasaran. Ms. Vichitra, the floor is yours. Thank you, Ms. Tassini. Good morning, ladies and gentlemen, honored guests, and esteemed participants. Welcome to Section 3, Voluntary Insolvency as the First Option for Debtor. My name is Vichitra Thirasaran. I am a finance and accounting analyst and in assets tracing in the bankruptcy case and property valuation division, legal execution department, Ministry of Justice. I will be serving you as your moderator in this section. Today, our distinguished
Panel of experts will engage in the thoughtful discussion and sharing valuable insight about the process of voluntary bankruptcy, including best practice as well as its advantages and disadvantages. Each of panelists is given approximately 20 minutes to discuss. In case that participants have any question, we kindly request you to use the chat feature in the conference platform. We will gather all questions and send them to our panelists to get answer the conference. After that, we will put them in the summary report and share it on the website of Legal Execution Department. Before the session begins, please let me introduce our panelists. First, Dr. Kanok Julamon, Judge attached to Bankruptcy Division of the Supreme Court from Thailand. Second, Mr. Tadashi Wada, Attorney at Law and Partner, Sakuragawa Kiowa Law Office from Japan. Third, Professor Su Yang Guang, Professor Yuan Ming of Yuanming University of China Law School from the People's Republic of China. And the last one, Mr. Muhammad Adiningrat Hidayat, Deputy Director for Inheritance Property and State Receiver, Directorate General of Legal Administrative Affairs, Ministry of Law and Human Rights from the Republic Indonesia. Now, moving along to our session, please welcome to Dr. Kanok, who will be sharing valuable insight with us firsthand. Dr. Kanok, the floor is yours. เชิญ Dr. Kanok ค่ะ Thank you, the moderator, for the kind introduction. Good morning to everyone. I have to wait a bit for my slide to come up from the host. Thank you. I would like to start my presentation by give a very brief introduction to the Thai bankruptcy law framework first. Next slide. Modern Thai bankruptcy law was enacted into the Thai legal system over 80 years ago. The first statute was promulgated in 1940. Thai bankruptcy law deals with the insolvency debtor who are both a natural person and a juristic person, and addresses the task of how to collect and distribute the debtor asset to their creditor, as well as how to release an individual debtor from overwhelming debts. From 1940 to 1997, the striking feature of Thai bankruptcy law when compared to other systems was that the case can only be started by the creditor complaint or petition. There was only an involuntary case commencement. In addition, there is no chapter for reorganization. One legal ramification of the 1997 economic crisis in Asia, which greatly affected Thailand, was the introduction of reorganization law into the existing bankruptcy law. Since this session focused primarily on personal voluntary insolvency, I will now get into the detail of the relevant current law in Thailand. Under the Thai Bankruptcy Act, as there is only involuntary commencement for personal bankruptcy, an individual debtor does not have an opportunity to file a bankruptcy petition to make himself or herself a bankrupt. Furthermore, an individual debtor does not have a choice to submit the repayment plan at the start of the bankruptcy case. For case initiation, the creditor will file a bankruptcy complaint against the debtor. There is no consideration for the number of the creditor, as in some countries. A Thai case can be instituted by one or more creditor, and the statute focuses on the minimum amount of debt. There are two significant requirements to be demonstrated in the creditor complaint. First, the creditor must be insolvent, and secondly, the debtor is indebted to the sum of not less than 1 million baht, or approximately $29,000.
there is no requirement for the debtor to go through a credit counseling program before starting the bankruptcy procedure. Next slide, please. If the bankruptcy court finds these criteria exist, the court will issue an absolute receivership order. If not, the court will dismiss the case. In case the court issue an absolute receivership order, to avoid following bankruptcy judgment, the debtor must successfully submit a repayment plan. In case the debtor does not hand in the repayment plan or does submit, but the plan does not get both approval from the creditor meeting and a confirmation by the court will issue a bankruptcy judgment. Considering Thai bankruptcy law as a whole, the designers of this statute were mainly concerned about the debt collection for the creditor rather than debt relief for the debtor. Next slide. From 1940 to 2003, the debtor exited from bankruptcy 10 years after the closing of the case through the procedure called the termination of bankruptcy. Prior to the termination of bankruptcy case, the adjudged bankrupt is not allowed to enter into any transaction related to his or her asset or business, except with the permission of the trustee, court, or creditor meeting. The debtor's salary is garnished, and they cannot leave the country without the permission of the trustee or the court. During this time, the trustee is empowered to gather the debtor asset, put them up for public auction, and distribute any money less the administrative expenses to the creditor. The 2004 amendment added the discharge provision to allow an individual debtor to get discharged from bankruptcy after 3 years in bankruptcy as mentioned from the date of issuance of the bankruptcy judgment. The Thai Fed Start policy occurs only after the debtor gets discharged from bankruptcy. Thus, as long as the court does not issue a judgment, the discharge time does not commence. Without a judgment, the bankruptcy trustee cannot sell the property of the estate. In turn, the distribution of the debtor asset has to be postponed. Furthermore, from an economic point of view, these consumer and business debts adversely comprise part of the Thai economy. Regarding the property of the estate, all debtors' assets as of issuance of receivership order are property of the estate. Moreover, any asset that the debtor obtains during the period from the issuance of the receivership order until a discharge from bankruptcy are also the property of the estate. From the present law, there are following restrictions or limitation on individuals seeking to find help regarding their financial difficulty from the Thai bankruptcy law system. First, the individual cannot start the process on his or her own. They are at the mercy of the creditor to get an opportunity to release their debt through bankruptcy discharge and get a fresh start. Since consequences of being a bankrupt have a lot of negativities, and the debtor is in the best position to know their financial well-being, the debtor therefore should be allowed to decide their fate by himself or herself. Secondly, the requirement on the minimum amount of debt exclude majority of Thai debtor from getting a bankruptcy fresh start. Most debtors have debt less than 1 million baht. One bankruptcy law expert opined that this legal requirement is against constitutions, as it is one form of discrimination based on financial status of an individual. Why Thailand is now focusing on the voluntary bankruptcy? The proposal of voluntary bankruptcy for individual debtor is not something new.
When I first started my legal career as a bankruptcy trustee at the Legal Execution Department in 2005, I heard about the discussion and had seen the final draft of this amendment. But 18 years later, we haven't seen such change put into the Thai bankruptcy law system yet. I think the debtor wants it, but the creditors don't. The creditors, especially the financial institutions' principal concern is the potential rise of the bad debts or the non-performing loan, which will affect their performance or profit. There is also a general anxiety about the financial discipline of Thai people, which many presume to be lacking. With easy access to bankruptcy discharge, the moral hazard among some group of Thai debtors may ensue and could create systematic risk that may affect the stability of Thai economy as a whole. So whenever this kind of proposal is taking place, these two reasons have always been raised to suppress such suggestion. Understandably though, with the availability of voluntary bankruptcy, the creditor risk of not getting anything in return increases. This could result in greater rate of loan rejection or higher interest rate for those who get their loan approved. Ultimately, this may affect the loan seeker in general. Let's get back to the question raised previously. Why does Thailand focus our attention now to the voluntary bankruptcy issue? I think because of the result of COVID-19 pandemic to the financial health of most, if not all, Thai debtors. A large number of debtors who can pay their loan or their bills on a regular basis before 2020 cannot sustain such continuity and default on his or her payment. Even though the government as well as the Central Bank of Thailand has been trying their best to help the debtor by subsidizing some groups of employees, suspending debt payment for certain period of time, reducing the interest rate that the debtor has to pay, and acting as a facilitator for debt restructuring between the creditor and the debtor, the problem still persists. At present, we have to face and accept the reality that even though the debtor has done their utmost best trying to repay their debt, they still cannot pay their remaining debts in full. These hanging debt do not do good to both creditor and debtor. For the creditor, these claims are assets which have little or no chance of getting repaid. For the debtor has no way out of these recurring liabilities, affecting badly on the physical and mental of the debtor and the debtor families. To my mind, there is no question that Thailand should add voluntary commencement for bankruptcy process into the current regime. The bigger and more important question is the details of such amendment. First, the insolvency requirement. The new amendment should do away with this condition. Any debtor who is unable to pay one's debt or those who pass the liquidity or cash flow test should be eligible to file a bankruptcy petition. Without having to wait for too long, the debt weight on the debtor's shoulder should be lifted sooner. The loss to the creditor without this insolvency requirement is less than with such requirement. Secondly, the requirement on minimum amount of debt. The bankruptcy law system is divided into two groups regarding this issue, having a minimum amount of debt and not having one. Thailand does not get used to the system that does not have the minimum amount of debt. Since 1940,
until the latest amendment in 2018 to start either bankruptcy or reorganization procedure. The minimum amount of indebtedness is always one of the starting criteria. Thus, to completely get rid of this requirement would be unheard of and would face strong opposition, and it most likely will not pass the consideration by the Parliament. The solution I propose is that we should set the minimum amount of debts as low as possible to qualify as many debtors as feasible to enter the process. All of them actually need help from the system. The main concern about voluntary bankruptcy is the abuse of the system. This worry is understandable. However, fears of inappropriate use without concrete supporting evidence should not result in no enactment. Rather, it should be enacted with safeguard mechanisms in place. Our aim is to allow those in need to go through and deny those who otherwise have other options. My proposed preventive measure include: first, the verification of the debtor net income. Those who have more than their basic needs are considered to be can-pay debtor and must not allowed to file for bankruptcy at his or her own will. Instead, the system should push them to propose a repayment plan. The voluntary bankruptcy should be exclusively for those who cannot pay. Secondly, the debtor must have gone through genuine debt restructuring with their creditor before filing a bankruptcy petition. They must have talked to each other, come up with a plan, but the debtor cannot complete it. We could even add on the number of attempts that the debtor must have done in restructuring their debt before bankruptcy filing. Thirdly, for those debtors that qualify, we can require them to attend credit counseling or financial literacy education programs before and or during the bankruptcy procedure. Fourthly, we can limit the number of times that the debtor can file for a bankruptcy petition to 1 or 2 times within certain period of time. Alternately, we can require the debtor to wait for some time to lapse before they are able to file again without exception or with some limited exception. Fifthly, with regard to the concern about the impact of potential rise of non-performing loan, we should have a sunset clause at the end of this amendment. Under current constitution, any Thai laws are to be revisited every 5 years to verify their suitabilities, resulting in keeping, amending, or cancelling such law. Since non-performing loans is a very important issue, the evaluation period for this amendment should be shortened to 2 or 3 years. In case the NPL rate increase significantly, this amendment can be amended or revoked. To conclude, ladies and gentlemen, the goals of bankruptcy law are 2 prongs. First, to collect and distribute the debtor asset to their creditor. Second, to free an individual debtor from overwhelming debt. Thailand has done exceptionally well for the first goal in the past 80 years. We have started to look at the second goal in 2004 with the addition of automatic discharge after 3 years in bankruptcy. The emphasis on the second goal of debtor relief must be strongly carried on. These tasks will not be completed without having a voluntary bankruptcy for individual debtor put into the framework. There is no better time than now to push for this reform so that the Thai debtor can truly enjoy
the financial fresh start. Thank you very much. Thank you, Dr. Kadok, for your presentation on Thai legal system over 80 years. That's very interesting, especially bankruptcy process on the reorganization law nowadays. Besides, you have pointed out the most important goal of bankruptcy law along with the prongs to put forward the reform of voluntary insolvency in Thailand. Next, I will give the floor to Mr. Tadashi. Mr. Tadashi, please take your turn. Thank you. Good morning, everyone. My name is Tadashi Wada. I'm a Japanese lawyer, and my specialty is business restructuring, including insolvency proceedings. First, I must apologize. Last week I got COVID-19. That's why I have a sore throat today, and I cannot speak loudly today. Sorry. And I have to cover my mouth by mask. Otherwise, my colleague will get mad. Sorry that. So let's move on to my presentation regarding voluntary insolvency in Japan. Let me show the slide by myself. I will speak to you in this order. First, outline of bankruptcy proceedings. The second is petitioner. The third is grounds for commencement of bankruptcy proceedings. Fourth, prepayment of expenses, which means the debtor needs to pay the fee for the trustee before the filing of the bankruptcy process. Fifth, bankruptcy trustee. First, outline of bankruptcy proceedings. The bankruptcy proceedings are the most popular procedures to liquidate all the assets of the debtor and to distribute to creditors on an equitable basis in Japan. The proceedings are administered by the court-appointed trustee under supervision of the court. It is suitable to prevent scattering or loss of assets and to secure equitability among creditors. The trustee is expected to perform effective investigation against concealment of assets by the debtor or its management and to exercise its right of avoidance against preferred or prejudicial transactions. Since the procedures are conducted under the authority of the court, they are suitable where the creditor's cooperation is difficult to be obtained, while the special liquidation procedure requires creditor's cooperation in the approval of a settlement, which means in the special liquidation procedures, the debtor needs voting from the debtors. But in the bankruptcy procedure, there's no vote from the creditors. The trustee can decide for almost everything by himself. Next, the second is petitioner. In Japan, a petition for commencement of bankruptcy proceedings can be filed by the debtor itself, its creditor, any of its directors, or the liquidator. A creditor who files a petition must show prima facie evidence concerning the existence of claims held by it and a ground for commencement. A director or liquidator who files a petition must show prima facie evidence concerning a ground for commencement unless the petition is filed unanimously among the directors or liquidators. So the grounds for commencement of bankruptcy proceedings.
The Bankruptcy Act provides for the grounds for commencement of bankruptcy proceedings as follows. There are two criteria. The first is debtor is unable to pay debt, which means condition in which the debtor is because of its lack of capacity to pay, generally and continuously unable to repay its debt as they become due. Or in case the debtor is judicial person, the debtor is in asset deficiency, meaning condition in which the debtor is unable to pay its debt in full with its property. So there is no criteria regarding the amount of debt or something like that. Fourth, prepayment of expenses. When filing a petition to commence bankruptcy proceedings, the petitioner must prepay an amount designated by the court as expenses for bankruptcy proceedings. Mainly, it is a fee for the trustee. The amount of the prepayment to be paid to the court for the bankruptcy petition depends on the case and the practical operation of each district court. So it totally depends on the cases and the court. In general, amount of prepayment is higher in the case of involuntary bankruptcy petition than in the case of voluntary bankruptcy petition. Fifth, bankruptcy trustee. A bankruptcy trustee is appointed by the court at the same time of its order to commence bankruptcy proceedings. Usually, a lawyer is appointed as a trustee in Japan. The power and authority to manage and dispose of assets belonging to the bankruptcy estate solely belonging to the bankruptcy trustee. Based on such power and authority, the trustee manages and liquidates the bankruptcy estate, investigates claims payable by the bankruptcy corporation, and distributes residual assets to creditors on an equitable basis. Upon the appointment, the bankruptcy trustee must immediately start to manage the assets belonging to the bankruptcy estate. The bankruptcy trustee can avoid prejudicial or preferred transactions occurring prior to the commencement of bankruptcy proceedings. Second, I will explain about the advantage of voluntary bankruptcy. In Japan, the overwhelming majority of bankruptcy proceedings are filed by voluntary petition, and the number of insolvency petitions is very limited. The reasons are as follows. First, difficulties in showing prima facie evidence in case of involuntary petition. A petitioner of the bankruptcy filing must show prima facie evidence concerning a ground for commencement of bankruptcy, such as unable to pay debts or asset deficiencies. But it is not easy for creditors to obtain relevant evidences which shows such status of the debtor, such as accurate balance sheet or cash flow table. Second, debtor is usually cooperative with the trustee in case of voluntary petition. In Japan, involuntary bankruptcy petition is filed when a creditor believes that the debtor is in a position to go bankrupt, but the debtor has not filed for bankruptcy by itself, and the debtor's property has been dissipated or concealed. In such case, where the debtor and the creditors have an adversarial relationship, the debtor itself is often uncooperative with the court-appointed trustee, and the debtor might conceal the asset. Because the trustee does not have the power of investigation like police officer, it is not easy for the trustee to find concealed assets.
In case of voluntary petition, basically the debtor is cooperative with the trustee. This makes it easier to prevent assets from being unconsidered, uncollected, and contributes to the proper recognition or rejection of bankruptcy claims by the trustee. Third, the amount of property of expense is low in case of the amount of prepayment of expense is low in case of a voluntary petition. It is a practice of the Tokyo District Court. The Tokyo District Court accepts a prepayment of 200,000 Japanese yen when filing for bankruptcy if the debtor has no financial resources. On the other hand, in the case of involuntary bankruptcy petitions, the prepayment amount is set at a higher amount because the debtor's cooperation is often not available and the work of the bankruptcy trustee is expected to be more difficult. When the creditor files for the involuntary bankruptcy petition, the creditor must pay the prepayment amount to the court and also pay the legal fees for filing the bankruptcy petition. As the prepayment amount, the petitioning creditor is not able to collect it unless the bankruptcy estate has enough cash to pay all of claims on the estate. This is one of the reasons that creditor dislike to file for the involuntary bankruptcy petition. Fourth, in case of a voluntary petition of a natural person, the court makes an order of discontinuance of the bankruptcy proceedings at the same time as making an order of commencement of bankruptcy proceedings if following conditions are met. The bankruptcy estate is insufficient for paying the expense for bankruptcy proceedings, which is less than 200,000 Japanese yen. And there is no grant for non-discharge for the debtor, such as gambling or overspending. In such case, no trustee is appointed and the debtor is promptly discharged. Because the trustee is not appointed, the debtor is not required to pay a prepayment to the court. Next, I'm going to talk about the disadvantage of voluntary bankruptcy in Japan. Disadvantage of voluntary filing in Japan is that the timing of the filing for insolvency proceedings tends to be delayed. As a result, delayed decisions make it impossible to file the revival type of insolvency proceedings, and the bankruptcy process becomes the sole option for the debtor. Even in the case of the bankruptcy creditors may not receive distributions from the bankruptcy asset because the debtor often exhausted most of the funds. The reason why the debtors sometimes may not be able to file for insolvency proceedings at the appropriate time is as follows. In Japan, if the debtor is an unlisted company, the representative director of the debtor company is required to be a guarantor of the debtor company when the company seeks a loan from the financial institution. When the debtor company goes bankrupt, the representative director is also required to go bankrupt as a guarantor. Thus, not a small number of business owners hesitate to file for bankruptcy of the company because they do not want to lose their personal assets. But it was a big disadvantage of the voluntary bankruptcy in Japan. But the situation is changing. After the financial crisis caused by Lehman Brothers collapse, Japanese government introduced a special guideline for guarantor. This is a system under which if a petition for insolvency proceedings of principal debtor is filed at the appropriate time, the joint guarantor can retain certain assets without going bankrupt, taking into account the amount of distributions secured to creditors of principal debtor thereby. By providing such a system, the government intends to facilitate the filing of insolvency proceedings at the appropriate time.
And that's it, all from me. And thank you for listening. Thanks. Thank you so much, Mr. Tadashi. For addressing bankruptcy proceeding in Japan, your discussion highlighted advantages such as about no trustee, as well as disadvantages such as a high number of cases and financial crisis. Next, we will have a Professor Su. Professor Su, the floor is yours. Okay. Good morning, everyone. It's great honor to attend today's conference, which is also my third time attending this prestigious international conference on insolvency law in Thailand. I would like to thank the Ministry of Justice for inviting me every time. Special thanks to our moderator for this session. In this session, I would like to report to you the basic situation of China's personal insolvency system in Shenzhen since 2021. Yesterday, I shared my full speech text with all the participants through the secretariat, so I will no longer use PowerPoint in my speech. Let's begin from the legislative background. In the People's Republic of China, the history of insolvency law is not long, or can even say it's very short. In 1986, China enacted the Enterprise Bankruptcy Act for trial implementation, which took effect on November 1st, 1988. Nearly 10 years later, China promulgated the new Enterprise Bankruptcy Act in 2006 year, which came into force on June 1st, 2007 year, and currently serves as the effective insolvency law in China. The implementation of these two insolvency acts has been less than 40 years. Therefore, compared to countries with a long history of insolvency law, China's insolvency law is relatively young and requires everyone's attention and assistance. It is a remarkable fact that the two insolvency acts in China solely apply to corporate legal persons, not extend to natural persons. In other words, a personal insolvency law with nationwide applicability has yet to be enacted in China. Many Chinese scholars, including myself, have been diligently studying and actively promoting the development of China's personal insolvency law. In the year 2020, China achieved a significant milestone by enacting the regulation of Shenzhen Special Economic Zone personal insolvency, which came into force on March 1st, 2021. Despite its limited application to the Shenzhen zone, it presents a groundbreaking achievement starting from scratch. Now, let's have an overview about the pilot legislation. As a globally renowned metropolis, Shenzhen stands at the forefront of China's reform and opening up. It's a dynamic modern city with a robust demand for a personal insolvency system. In 2020, the Chinese central government designated Shenzhen as a pilot demonstration zone for socialism with Chinese characteristics and entrusted it with numerous pioneering reform and exploration tasks. Consequently,
Shenzhen has emerged as the first location to implementation personal insolvency on a trial basis, which is widely acclaimed as a groundbreaking initiative. As of today, the recognition has been in effect for 2 years. I believe we are all highly concerned about the implementation during this period. Let's begin by examining some data. By the end of June this year, a total of 1,635 personal insolvency applications were received by the Shenzhen Bankruptcy Court. This court is affiliated with Shenzhen Intermediate Court. Out of these, 411 applications underwent review and 117 applications were ruled as accepted. From the analysis of 3 official figures above, we can derive several conclusions. Firstly, only 411 applications have been reviewed by the court thus far, leaving 1,224 cases pending review. In other words, Shenzhen Bankruptcy Court only handles and reviews 25% of all applications filed. This could be attributed to the perceived lack of strength of the insolvency trial judges in Shenzhen. Shenzhen is at the forefront of China's insolvency trial system construction, with the Shenzhen Intermediate Court pioneering the establishment of bankruptcy court in 2019. However, the primary responsibility of the Shenzhen Bankruptcy Court is to preside over cases related to corporate bankruptcy. Since the enactment and implementation of the regulation of Shenzhen on personal insolvency, no additional personnel have been specifically assigned by the Shenzhen Intermediate Court to handle personal insolvency cases. Hence, the Shenzhen Bankruptcy Court is currently facing a substantial trial burden. Secondly, out of the 411 cases that have undergone review for filing, only 170 applications, accounting for 36%, have proceeded to formal personal insolvency proceedings, which encompass personal insolvency liquidation, reorganization, and consensus settlement proceedings. The implication of this is that up to 64% of personal insolvency application may be deemed ineligible for admission into the personal insolvency system. This relatively high proportion could potentially stem from data's inaccurate comprehension of the personal insolvency framework. Some debtors may mistakenly believe that personal insolvency can be filed as long as they are insolvent, without realizing that the personal insolvency system only addresses severe indebtedness issues. Some individuals assume that debtors who file for personal insolvency automatically receive legal forgiveness or discharge of their outstanding debts without realizing the strict conditions and the examination period required for exemptions from debt. Therefore, upon comprehending these legal conditions and the consequences,
certain debtors have voluntarily retracted their applications. Certainly, the majority of individual insolvency applications are initiated by debtors themselves, with very few instances of creditor-initiated filings. This indicates that voluntary insolvencies predominate. Meanwhile, there has been a notable increase in the number of reorganization cases being filed. China is a country with a large population of 1.4 billion people. The total population of Shenzhen in 2023 is expected to reach 18 million. Therefore, the implementation of Shenzhen's personal insolvency system is bound to the pressure and challenges brought about by the influx of a large number of personal insolvency applications into the courts. China currently does not have any insolvency process led by government sector. All insolvency cases are heard by the courts. In the face of the above pressure and challenges, the Shenzhen Bankruptcy Court has designed an interview and counseling mechanism whereby bankruptcy judges conduct one-to-one and face-to-face interview with applicants to specifically understand the reasons for the bankruptcy of the debtor, explain key matters such as personal and family property declarations and insolvency information disclosure, ensure that they realize they are not exempt from liability for extravagant consumption, excessive speculation, and gambling liabilities, explain the legal liability for false insolvency and insolvency fraud. In addition, the government will provide debtors with a clear understanding of the complete personal insolvency process, the cost of obtaining relief, and the legal consequences. Shenzhen Bankruptcy Court is keen to properly review and handle each and every application, but the court's main job is to resolve contentious matters after all. In view of the severely limited number of available judges and their own capacity constraints, it's exceedingly challenging for courts to cope with the multitude of individual insolvency applications. From the perspective of comparative law, numerous countries and regions have established administrative agencies, public service organizations, or professional service organizations to undertake advisory and counseling work. Shenzhen has been conducting a research on best practice and exploring potential solutions for this purpose. Bankruptcy Affairs Administration of Shenzhen municipality is so important in China that we have to pay more attention to this institution. The BAA was established on March 1st, 2021, which is the date of the implementation of the regulation of Shenzhen's personal insolvency. This institution is the first official bankruptcy affairs administration agency in China. Now, it is still mainly focused on the management of personal insolvency affairs, but its name and responsibility are not limited to personal insolvencies. In May 2022, Insolvency Affairs Administration Shenzhen and the Shenzhen Bankruptcy Court issued announcements and opinions respectively to create a pre-application counseling system for personal insolvency. This is a comprehensive service integrating various functions such as law promotion,
plus interview and investigation, plus application guidance. According to the relevant announcements and opinions, since June 2022, the bankrupt data accreditor must first participate in the pre-application counseling organized by BAA and obtain the counseling receipt before filing an individual insolvency application. It is also noteworthy that China has some other provinces, such as Zhejiang, Sichuan, Shandong, Jiangsu, which have conducted judicial exploration of centralized liquidation of personal debts. This exploration is similar to the personal insolvency system or comparable to its function. However, due to the lack of clear legislation, this exploration may facilitate a fair distribution of debtors' properties, but it remains challenging for court to enforce ruling regarding the forgiveness of remaining debts. As such, negotiations between debtors and creditors are often relied upon. China is currently in the process of amending the enterprise insolvency law. As a member of the legislative, I have played an active role in this legislative endeavor. Chinese scholars and insolvency practitioners are very actively supporting and promoting the establishment of a national personal insolvency system. However, the issue of the personal insolvency legislation by China's top legislature is still under debate, and the final legislative decision remains uncertain. In my personal opinion, I'm convinced that the scope of China's insolvency law will soon be broadened to encompass individuals. The development of China's insolvency legislation is expected to draw on the advanced legislative experiences of other countries and regions. Foreign experts are cordially invited to pay close attention to the planned implementation of China's personal insolvency system, as well as the establishment of the nationwide personal insolvency system. You are also welcome to conduct research and academic exchanges in China at your convenience, so as to enhance mutual understanding and jointly promote the development and progress of global insolvency law. Among the attendees of this meeting, Professor Jackson Kilburn, one of my longtime acquaintances, is a distinguished scholar in this field. He authored Comparative Consumer Bankruptcy, a renowned book which was translated into Chinese by myself in 2022. In the preface of our translated Chinese edition of this book, Professor Kilburn offers a commentary and a summary as follows. The lessons of developing personal insolvency procedures in Europe and the guidance offered in the World Bank report were reflected in the first personal insolvency regulation in the People's Republic of China, effective March 2021. From its earliest draft, the regulation evolved dramatically in the period preceding its adoption. The final product is a very impressive and admirable monument of sensitive, responsible lawmaking. I deeply appreciate Professor Kilburn's attention
to Chinese bankruptcy legislation and his insightful assessment, as China is currently in the process of developing personal insolvency legislation. Your keen interest in China's insolvency law is highly valued. That's all. Thank you very much. Thank you very much, Professor Su, for enhancing our knowledge on the voluntary insolvency in China, regarding in the background of bankruptcy process, particularly in certain court, and the amendment of insolvency law. Now, as we arrive at the final stage of discussion, our last speaker is Mr. Muhammad. Please welcome Mr. Muhammad. The floor is yours. Good morning. Thank you very much, moderator, for assisting us today, especially the session. First and foremost, please allow me to express our heartfelt gratitude to the Ministry of Justice of Thailand, and particularly the Legal Execution Department, for the excellent preparation and arrangement in hosting this conference. We also appreciate you inviting the Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia, to participate in the conference. We are currently in the process of amending our existing law, insolvency law, and the conference is highly timely and advantageous for us, especially for taking lesson from other countries' best practice and experience. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Ardiningrat Hidayat. You can call me Muhammad, you can call me Hidayat. It is okay. I'm a Deputy Director for Inheritance Property and State Receiver, Directorate General of Legal Administrative Affairs, Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia. Inheritance Property and State Receiver Division is responsible for insolvency administrator or receiver registration and supervision. We also do will and testament registration, supervise our inheritance property office. We have 5 offices cover all Indonesian region. We also conduct policy studies related to insolvency law based on the result of an evaluation of the implementation of existing insolvency law and adjusted to the development of the recent general accepted insolvency law regime. Next. Ladies and gentlemen, the insolvency law regime in Indonesia has developed from the Dutch East Indies era to the present. During the Dutch East Indies era, it is regulated by the Faillissement Verordening, in Dutch language, in 1905, and then 1906. It is brought the revocation of certain provision, including the entire third book of commercial law, the Dutch commercial law, Wetboek van Kopenhandel, along with some of its previous regulations. After the Indonesian Independence Day of 1945 until 1998, the Faillissement Verordening, the Dutch law, was still in force, but in practice it was not widely used because it was understood to only apply to the trader and people who were subject to European civil and trade laws. While indigenous people are not familiar with these rules because most of them were carry out a simple and traditional business only. And in addition, the financial crisis that hit Indonesia in 1997 to 1998 result in many financial problems and difficulties experienced by business actors, both individual and large companies. And then the government promptly issued government regulation in lieu of law number 1 of 1998, which was ultimately enacted into law number 4 of 1998. In response to the numerous uncertainties in the debt settlement process, this regulation was implemented only to maintain control and give legal certainty in the debt settlement process through insolvency proceeding. And then the government also established the first commercial court, namely the Central Jakarta Commercial Court on 20 August 1998, and has jurisdiction for the entire territory of the Republic Indonesia. And after a year in 1999, based on presidential decree
There is another 4 commercial court in Indonesia was established in Medan, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, and we call now Makassar. In response to the need for a better insolvency mechanism, the government has enacted Law Number 37 of 2004, dated 18 October 2004, on insolvency and suspension of debt payments obligation. It consists of 7 chapters and 305 articles. It provides several changes to the Indonesian bankruptcy framework and attempts to provide a legal mechanism for the settlement of debt through the court in an effective way, as well as contains and regulate a wide scope both in terms of norm, scope of material, and the process of settlement of debt. This wider coverage is necessary due to the development and need for law in society, while the provisions that have been enforced so far have not been sufficient as a legal means to resolve the problem with fairly, quickly, openly, and effectively. And also by this law, Indonesia also introduced the concept of court-supervised debt restructuring process as known as suspension of debt payment obligation, or we call PKPU, both for debtor and creditor. Next. Within the concept, insolvency is a court decision resulting in a general confiscation of all the assets of the insolvency debtor, both existing and those that will exist in the future. The management of insolvency settlement is carried out by the receiver under the supervision of a supervisory judge, with the main objective of using the proceeds from the sale of the insolvent debtor asset to pay all the insolvent debtor's debt proportionally, or we call pro rata parte, and in accordance with the creditor structure. This concept is an implementation of the principle of paritas creditorium and pari passu pro rata parte. Based on Article 1131 Indonesian Civil Code, all of the debtor asset without exception will become general collateral for repayment of the debt, regardless of whether this has been previously agreed upon or not. This guarantee is general in nature, borne by law, so there is no need for a prior general guarantee agreement. In Article 1132 of the Indonesian Civil Code as well, state that the asset shall serve as joint guarantees for his creditor. The proceeds thereof shall be divided among the creditors in proportion to their loan, unless there exists a legal order of priority among the creditors. So in theory, all creditors, keep the previous slide, please. Still there. Okay, thank you. In theory, all creditors have the same position or right, namely paritas creditorium and pari passu pro rata parte, as the principle mentioned before in Article 1131 and Article 1132 of the Indonesian Civil Code. But in practice, it cannot be denied that some of the creditors have higher position than others. We call preferred creditor and secured creditor. Next, please. Okay. If talk about the court supervised proceeding, it is primarily governed by law number 37 of 2004, and together with civil procedure law, which includes Chief Justice of Supreme Court Decree number 109 in 2020, and then there are 2 types of proceeding that may be commenced. First one is insolvency proceeding, under which the debtor loses, under this scheme, the debtor loses its power to manage and dispose of its assets. It will managed by receiver. The receiver, it can be state or official receivers, or individual or private receivers, depends on the proposal of the filing the petition party. If the party who filing do not nominate a receiver, therefore, by law, judge will appoint a state or official receiver to handle the case under the supervision of supervisory judge.
And the second one is legal debt moratorium, or we call suspension of debt payment proceeding, or PKPU, under which debtor, upon request by the creditor or the debtor itself, is given temporary relief to restructure its debt and continue in business, and ultimately to satisfy its creditors. PKPU is similar to Chapter 11 procedure under the U.S. Bankruptcy Code, in that it grants a debtor a term of court-approved relief from creditor execution when a debtor prepares and submit a plan to restructure their outstanding debt. We call a composition plan to their creditor for approval. And PKPU gives them a chance to avoid insolvency proceeding by placing a moratorium on their obligation to satisfy their payments during the duration of the court mandate suspension period. It's now it's 45 days and extendable until 270 days. And the law number 37 of 2004 does not differentiate between the individual and corporate insolvency, or PKPU, or suspension of the payment, and it also does not recognize a debtor's hold at the moment and does not require an insolvency test. So it is a part of our point to reform and to amend our law, adjusting with the international acceptable rules and regulation, in particularly in insolvency law. Next. So how about the debtor voluntary petition? In the case of insolvency, a debtor or a creditor may file a petition to the commercial court by providing evidence that the debtor, there is two conditions. First, has at least two creditors, and the debtor has failed to pay at least one due and payable debt. So this is the condition that must met before filing a petition to the commercial court, both for debtor and creditor. Particularly for voluntary insolvency by individual debtor, beside the administrative requirements such as ID, letter of attorney, advocate license, because the petition should submit by the advocate, not by the debtor itself. It should also provide letter of consent from the spouse, husband or wife, for the debtor who is married, and if there is no agreement on the separation of on asset. This is necessary because insolvency will result in general confiscation of joint asset acquired during the marriage. And for the companies or legal entity, the procedure of submitting an insolvency petition voluntarily is also regulated in law number 40, year 2007, concerning limited liability companies or company law, Indonesian company law. In Article 104, paragraph 1, stipulate that the board of directors can apply for insolvency for a company itself to the commercial court by first obtaining approval from the general meeting of shareholders. So there's a procedure, internal procedure in the company before they submit or filing the petition to the commercial court. Next. In the case of suspension of debt payment obligation, an individual debtor who has more than one creditor may file a petition to the commercial court. The condition is the debtor unable to predict that they will not be able to continue paying their debts, at least one debt, and the debts are due and payable. And the last one is with the general intention of presenting a composition plan that includes an offer to pay all or part of their debt to creditor. A debtor may also file a petition for suspension of the payment obligation after the creditor file an insolvency petition. If the court is reviewing both petition, a debtor petition for suspension of the payment, and the same time is there is also the creditor of petition for insolvency, the petition for suspension of payment will prevail and be decided first.
Although the petition for suspension of the payment obligation does not constitute a legal remedy in and of itself, it will delay the insolvency procedure for a predetermined amount of time. So the first must conclude and decide the petition of suspension of the payment by the debitor first. Next, we also experienced about the out-of-court debtors restructuring. It happened in the COVID-19 period. The government of Republic Indonesia places a high priority on addressing the COVID-19 pandemic and its impact on the economy at that time. We developed policy to strike a balance between an effective containment strategy while at the same time ensuring that the economy runs. We have imposed the National Economy Recovery Program, which consists of several policy. One of them was credit financing restructuring policy regulated in Financial Service Authority Regulation number 11, year 2020, and the last amended by Financial Service Authority Regulation number 17, 2021, regarding the stimulus of the impact of COVID-19. The regulation provides for the relaxation of micro and small business loan for values below IDR 10 billion IDR. Both credit or financing provided by banks and the non-bank financial industry to banking debtors will be given a delay up to 1 year and a decrease in interest. And the debtor must voluntarily submit a request for restructuring to the bank or to financial institution and complete with data requested by the bank, and which can be submitted by online at that time. And only debtor who meet the criteria that will eligible for restructuring. That there are 4 criteria. The first one is debtor who are directly or indirectly affected by the COVID-19. The second one, the debtor had good performance before period of COVID-19. And the criterion for good performance is the quality of the debtor asset at least current or under special mention prior to the impact of the COVID-19. And it is estimate that the debtor's performance may decline due to COVID-19, so that the restructuring steps are needed and anticipate. The program was recorded that a bank credit restructured value of 427.7 trillion IDR as of February 2023. The restructuring distribution was equivalent to the number of COVID-19 restructuring of 1.93 million debtors. Although in general, the program was ended in March 2023, just a couple months ago, OJK through the OJK or Financial Service Authority, through the Board of Commissioner Decree number 34, year 2022, provide an extension of the stimulus of the policy related to credit restructuring due to COVID-19 until March 2024. So there's a 1-year extension until next year for certain segment and region. The segment that receive an extension of the credit restructuring include the sector providing accommodation, food and beverage, textiles, and footwear, and also micro, small, and medium enterprises. And for the region, there's the province of Bali that we know, everyone know that. One of the special province who have the this extension for the facility under this policy. Next. So, what is the recent and the next development for our in Indonesia? First, for the law itself, the amendment of law
37 of 2004. It's still ongoing. It's already become a medium term of 2019 to 2024, a medium term of the National Legislation Program, and it is urgently to amend or to revise because based on the philosophy, sociology, and also juridical reason, the amendment concerning the amendment of the law is it means to provide a solution for debt settlement and creating a prosperous legal system for the Indonesian people as well as business actors as a whole within the territory of Republic Indonesia. And also, we are concerned that the community and business actor needs a fair debt settlement instrument for party, providing legal certainty, preventing fraud, and be able to adjust with the global development, in particularly the global international insolvency regime. And in 2018, we conclude the academic paper. At least there are 16 substantial point of concern to include in this amendment of law. I can mention several of them, like debt threshold, and we also discuss about the cross-border insolvency, and also about the transparency and application of technology information in the process of the insolvency proceeding. And the second one, there's the implementation of e-court in civil cases, including the in several cases, and also this is the Supreme Court program that is already in force, but it's still ongoing for the process of the disseminate to all the stakeholders, and hopefully that's the use of the technology and information in this point. It will benefit to the system for the transparency and also for the integrity of the insolvency system itself. And the last one, we just also implementation of the online or electronic service registration for receiver and administrators. They are submitting the application after they pass the test and such a procedure before become the receivers and administrators. So I stop there, and that's all our information and from the insolvency, especially the topic related to our discussion today from the Indonesian insolvency law perspective. I back to the moderator, and thank you very much, everyone, and good morning. Thank Mr. Muhammad. The concept and development of Indonesian insolvency is very interesting. Thanks for sharing it. It will be useful for Thai academic in advance. So that's the end of my section. Thank you every speaker for providing valuable time with us. And thank you all participants for joining us in the morning. I hope you all have gained some new knowledge and insight during this session. Now, we will go back to Ms. Tassini. Thank you all for panelists and our moderator on voluntary insolvency, which is the debtor's first option. If anyone have any questions, please type in the chat box. The staff will collect them and find some answer to put in the summary report. The morning session is finished. Now we will have a lunch break, and then we will back again to the conference at 1:30 for more sessions.
สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี
สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี ส
ดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรม สถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัย สถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรม สถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัย สถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรม
สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพา
ถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์เท้าพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์เท้าพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้
ดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพา
ปานิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปานิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมส
สถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี ส
ดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความ
นิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบัน
ถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถา
ถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาโคชสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธาน Recording ร่วม stopped. กันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาโคชสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชู
ถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์เท้าพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์เท้าพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์เท้าพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี ส
ถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี ส
ทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบัน
ทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่องเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัท
ชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัย สถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบานเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สี
สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชา Welcome back to the International Conference on Voluntary Insolvency and SME or Individual Reorganization Procedure, Debtors Option to Restart. For the morning session, we have presented on individual reorganization and discussed about voluntary insolvency. Next, session 4 will begin. The development of reorganization law to future improvement of law in Thailand and ASEAN. The speaker is Justice Eun Khun Kaew, Presiding Justice of the Court of Appeal for Specialized Cases. Justice Eun, please. Thank you, Moderator. สวัสดีครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. I am really delighted to be here. Thank you, the Legal Execution Department, the Ministry of Justice, Thailand, for your kind invitation. My audience, some countries don't have reorganization law. Some countries already have reorganization law and have improved it. Few countries have the new reorganization law and have significantly improved it. Moreover, the content of reorganization law are quite different from country to the country. But all of the countries in the world, we have the same goal, having reorganization law to keep business running at the going concern. Why we have reorganization law? Why we have to improve reorganization law? You know, 5 to 6 years ago, when the countries have difficulties with the COVID-19 problem, the government of each country gave the state subsidy program to the public, which may be different from country to country. You know, some countries give the budget, give the money to the people. Some countries had reduced the interest of the loan. But exactly, the budget of every country is limited. And now many programs have come to an end. Some business have gone out of society. The factory have closed down permanently. But now we still have some business are viable at the going concern. We should maintain and restore this business for support employment, for produce the good for society. The law we think is the reorganization law. My friend, to have reorganization law in your country, to improve reorganization law that you already have. I will speak with you about the important form of reorganization law in this state. The first, seditional reorganization law. You may be familiar with the Chapter 11 of United States. This form of reorganization law is the law for the big business. The law to reorganize the company, the public company that have the huge debt, the large amount of debt. Second, I will go on the small business reorganization.
This kind of form can be applied by individual or the legal entity which had the small amount of debt. And the third kind of the form of reorganization is the reorganization for individuals who have regular income. I think this kind of reorganization is necessary for many countries in Asia now. When we would like to have the new reorganization law or to modify, to improve our law, what factor to be considered? The law. We have many forms of reorganization law. You know already, we have traditional reorganization. We have small business reorganization. We have reorganization for individuals who have regular income. And moreover, many countries have special reorganization law for specific business, such as banking, insurance, and so on. What form of the law that is suitable for your country? What is the problem in the economy of your country now? The second factor that I would like to speak with you. We must admit that reorganization law affect both the debtor, affect the creditor, and affect society as a whole. For the debtor would like to pay as little as they can. For creditor would like to get more, would like to get full amount of the debt. For the society would like to have the business in the society, so that how we can balance the interest of this group, how we can give the business that is in the going concern situation will stand in the society and go on. Another factor will be considered about the time. When we have many forms of the reorganization law, we must know that in each kind of the form, how long will it take to get order of confirmation? It is the appropriate time to solve the problem of that company, of that person or not. And we must think further. Can we reduce such a time to have the period shorter? We must admit that if the longer time we spend in reorganization procedure, the party creditor will spend more money, and moreover, the debtor will be responsible for more interest. Another factor about the person who responsible for the reorganization procedure, the judge, judicial officer, the lawyer, that this group in the procedure that has responsibility to have reorganized successfully, did they already have enough knowledge? The next step,
I would like to give some proposal for each form of reorganization at the first step. And the second step, I will propose the procedure for on the form. At first, I would like to propose some issue for the traditional reorganization. The first and important problem in traditional reorganization that may differ between the country. The first question is that who will run the business when the debtor file the petition for reorganization? Who will run the business? It should be the debtor, or it should be the practitioner, should be the outsider. In my opinion, I confirm my idea that debtor or their director had managed the business before filing for reorganization order, so that debtor or director is the person who know about the business the most, so that at first debtor or director should be the first person who will have the right to run the business, except the court had ordered otherwise. Why the court had ordered otherwise? Some debtor, some company may have problem about illegally transfer the property to the outsider. Some company had problem about the corruption, or their director had misappropriate behavior, so that in this situation, the court should order to appoint the outsider or practitioner to be the trustee or to run the business. And the second is that who had the right to submit the plan at the same question, at the first question. I think debtor should have the absolute right for the period of time, 2 months or 3 months. There will be only the right of the debtor to submit the plan. But if the time is out, other party should have the right to submit the plan too. And for traditional reorganization, I have another proposal that after confirmation, after the court have confirmation order, what happens if the debtor cannot pay not full amount of money that are in the plan? I propose that the court should have the order to revoke or termination the order of confirmation. That is, this order will be revoked, the confirmation order, and let on the party will go back to the same status as before they file for reorganization relief. About the reorganization for the individual who had the regular income. This is the reorganization for individual. Maybe the government officer, maybe the employee in the company
who had the salary, his or their salary can pay the debt in some amount. This is the important form of law in this situation. What I would like to propose in this kind of reorganization about the period of time, about the period of plan, how long that the debtor had to pay for the plan. I suggest that the time should be depend on the amount of the debt. It should be the step. The first step, maybe 2 years, 4 years for the debt. For example, 100,000. And another step about 5 years for the debt moreover than 500,000 as the example. And the second, that is important, is the debt that will be discharged. It has to be clearly stipulated in the law what debt will be discharged. You know that when the debtor had made a full payment under the plan, they will be discharged, but not on the debt. In the legislature branch, has to have the decision what kind of debt that will not be discharged. I would like to propose that the debtor, the individual who had regular income, although they have paid full amount under the plan, but will not discharge from the debt. What kind of debt? In my opinion, the tax cannot discharge. The debt that the debtor had made fraud cannot discharge. Domestic support of obligation cannot discharge. Criminal fine, debtor had made the criminal offense, cannot discharge. Restitution or damage as the result of willful injury, they make the mistake with intention, the debt will not discharge. The next, for about small business reorganization, the procedure, I think that reorganization for small business reorganization to spend the time, to have the procedure shorter. It may take only 2 months or 3 months, enough to get order of confirmation. And moreover, for small business reorganization, the expenditure should be at least as possible. The fee should be the same as the fee in the petty case. Next, I would like to propose the procedure for on form of reorganization. I would like to propose about the proof of the claim. If we apply the traditional method, that is, the court had order of reorganization and appoint the trustee. After that, we publish the order in newspaper, in government gazette, and send the order to its creditor. If in that case there are about 50,000 creditors, or there are about 300,000 creditors, and that amount of creditor, that number of creditors had proved the claim,
what will happen? How much on the creditor have spent on the proof of claim? How many trustee or official receiver will work to finish the period that they can finish the claim investigation, so that for traditional method we had to spend a lot the money the people, so that change we must change. How? Improve the procedure to prove the claim. I propose that the practitioner who file for reorganization have to attack the petition with the name of the creditor, the address of the creditor, the nature of the debt, and detail the amount of the debt. And note that are there any object or not. If the court have order for reorganization and no object to the debt, and the trustee or official receiver had no suitable ground for investigation, it can be deemed that creditor can receive that amount, so that we had reduced a lot of work. About the solicit the vote for the said petitioner, we invite the creditor come together into the room, come together to vote, spend a lot of money, so that change to allow the creditor to collect the vote in the period of time. Any method can be used in electronic method. And another, I would like to propose about prepaid plan. When the debtor had already have agreement with creditor, have agreement with a lot of creditor that have amount for the requisite by the law, the debtor can use the prepaid plan by attack the plan with the vote collection that have accept the plan, so that when the court receive the petition, the court can set the day for order of confirmation, so that in this kind of packet, in this kind of form, the court will spend the time only a month to have order of confirmation, and it will be exactly on board 100%. The court will confirm the term of the plan. And another proposal is that all of the procedure should use electronic procedure that includes in the official receiver step or in the court. The court can connect to the party via electronic method. Official receiver can connect to the court. And all of the information will keep in the electronic that all of the party can look in our website or in our system. I support using electronic method, using electronic procedure to take our country in the judicial administration, to allow to bring our country to change our economic platform. After we have the law, we have reorganization law already.
or we have improved, we have modified the reorganization law. What to do next? Do not stop. Only we have the new law. Do not stop when we have modified the law, but go on to push the law to get the achievement. The judge, the trustee, official receiver, the lawyer, the practitioner, we have to work together. When we have the new law, we don't have experience about the law that we have, but we can get the experience from other country. We can look in another country. In what way the other country use this law to serve the problem like this. And we allow our officer, our official receiver, our judge to gain the knowledge that may occur every time in other country. We should send the judge, the justice, official receiver to participate in the international conference to get the knowledge, to get the new information back to the country and improve our law, improve our practice. Moreover, we draft the law now. The law is suitable for the time we draft the law. We had the law in this year. The law can solve the problem that happened in this year or that we forgot that will be happen. But if the time go on, 4 years, 5 years, the law may not suitable for the new situation that will occur in the 5 years. If that time come, 5 years had already passed, the law should be considered. Or there are many new concepts of law of reorganization in the international community. We should change our law. We should update our law to be the modern reorganization law so that it has to stipulate in the law how long that the law will be considered again, or when it has important event in the world that had effect to the law, we should review the law. And the more important is that who is responsible for review and update the law. The law had already have. There are many issues to be considered. And who will be responsible? The reorganization law has to stipulate the organization who will be responsible. I think in these 30 minutes, I have told you to consider that I have some proposal for each kind of reorganization form. And I have proposal form on kind of reorganization form. Some country may have improved the law already.
some countries are drafting the law. My opinion will be one source of information you can be considered. And I told you that you have the law, should review the law, because society has changed. Thank you very much for your kind attention in 30 minutes. สวัสดีครับ Thank you for your remarkable presentation about the factors that should be considered for reorganization. The next session, we will have two other panelist sessions discuss about debtor's second option, SME or individual reorganization. This section, the panelists will discuss about SME or individual reorganization regarding to SME or individual reorganization process and its both advantages and disadvantages, along with sharing experience and best practices. The moderator of this section is Ms. Napak Banpornpong. Ms. Napak, please take your floor. Thank you, Ms. Tassini. Hello, honorable guests. Welcome to plenary session 5, debtor's second option, SMEs or individual reorganization. I am Napak Banapornpong, the legal officer in practitioner level, business reorganization division, legal execution department, Ministry of Justice, Thailand. I am a moderator running this session. In this session, we are joined by 5 distinguished panelists who will discuss on SMEs or individual reorganization and its advantages and disadvantages. Our panelists will also share their experience and best practices. Each of the panelists is given approximately 15 minutes to share their knowledge and experiences. If any attendees have any question for the panelists, please use the chat feature in this conference platform. The question will be gathered for the panelists to answer after the conference. These question and answer will be put in the conference summary report, which anyone who is interested will be able to find on the Legal Execution Department website. Our panelists for our session today are, first, Dr. Kanok Julamon, Judge attached to Bankruptcy Division, Supreme Court, Thailand. Second, Mr. Tadashi Wada, Attorney at Law and Partner, Sakuragawa Kyowa Law Office, Japan. Third, Professor Su Yang Guang, Professor of Renmin University of China, School of Law, the People's Republic of China. Next, Professor Dr. Rodrigo Rodriguez, Head of the Swiss Federal Supervisory Authority on Debt Recovery and Bankruptcy, Federal Department of Justice and Police, Professor at the University of Lucerne, Switzerland. Lastly, Ms. Tan Yu-wen, Director, Corporate Insolvency and Public Trustees Office, Ministry of Law, Singapore. Greetings to all panelists. Welcome to session 5. I hope you all have a good day so far. Without further ado, let's get started with our session. Please welcome our first panelist, Dr. Kanok Julamon. Dr. Kanok, please take the floor. เชิญ Dr. Kanok เลยค่ะ Okay. Thank you, the moderator. Since we have 2 additional distinguished panelists from Switzerland and Singapore for this afternoon panelist session, let me start my presentation with some background on Thai bankruptcy law regime. Then I will get into the reorganizations for small and medium-sized enterprises debtor and reorganization for individual debtor, respectively. Modern Thai bankruptcy law started in 1940. From 1940 to 1997, the striking feature of the Thai bankruptcy law when compared to other systems was that for bankruptcy case, the case can only be started by the creditor complaint or petition. There was only an involuntary case commencement. In addition, there is no chapter for reorganization.
One legal ramification of the 1997 economic crisis in Asia, which greatly affected Thailand, was the introduction of reorganization law into the existing bankruptcy law. In May 2016, Thailand added specific reorganization chapter for small and medium-sized enterprises. Therefore, currently, Thailand has two reorganization chapters, one for large private or public limited company, and another one for SMEs. The reason that we have a separate rehabilitation chapter for SME is due to the importance of SME to Thai economy. SME contributed to almost 40% of Thai gross domestic product. 26.3% of our export were from the SME sectors. SME sector also employ about 80% of the workforce. These were the number in 2014. The drafting period of this law was in 2015, so we used data from 2014 to justify the amendment. Nonetheless, these numbers continuously increase until the present time. Why did we add a separate reorganization chapter for SME? First, under the reorganization chapter for company debtor, only private and public company debtor are eligible to file, while 75% of SME in Thailand are individuals. Secondly, to start a case in company rehabilitation, there is a minimum threshold amount of debts. It's set at 10 million baht or around $285,000 US. However, 77% of SME have liability less than $142,000 US. So the average debt of the SME is way below the starting line. Thirdly, the drafter, which is the Ministry of Justice, feels that the SME cases are far less complex than the company one. All requirements and steps for company debtor may not be necessary or appropriate for SME debtors. Let's look into the main features of the proceeding. First, to file a petition, SME must register with one of the state agencies. It could be with the Office of SME Promotion, the Revenue Department, or the Ministry of Commerce. The reason behind this requirement is to get SME in the system. Using the number in 2015, out of 2.7 million SME nationwide, only around 600,000 register. The reason for not registering is obvious. It is due to tax planning or avoidance purpose. This law tries to provide an additional incentive for SME registration, that is, the availability of the reorganization proceeding. Secondly, depending on the characteristic of the debtor, there is still a requirement on minimum amount of debt. Individual SME must owe at least 2 million baht, while partnership and company SME need to have between 3 and 10 million baht of debts. Thirdly, the prepackaged bankruptcy scheme is used. The petitioner must file an application with a plan that has already been approved by the creditor. Submitting a plan after filing a petition is not allowed. The drafter expedites the process by cutting the steps, not shortening them. And fourthly, the completion period of the plan must be within 3 years. The drawbacks of the law are as follows. First, the registration requirement exclude majority of SME. The incentive may not be strong enough to persuade SME to register. Secondly,
The current minimum amount of debt to commence a case exclude about 60% of SME. Thirdly and fourthly, by cutting steps, the law turned its back on the creation of the plan and the meeting of the creditor processes. The law based on the unrealistic assumption that the debtor can devise his or her own plan. The debtor does not have any power according to the law to force the creditor to the meeting. And lastly, the plan length can only be extended at the court discretion at the end of the case. Now, let's look at the case statistic. Surprisingly, unfortunately, for the past 7 years, there were only 9 cases for SME reorganization in total. Out of 9, the court issued 2 reorganization orders and confirmed 2 plans. For the remaining 7 cases, the court either denied the petition or dismissed the case. The reason for not accepting the petition or dismissing the case include the debtors did not fall within the definition of SME. The debtor has debt more than the debt ceiling of 10 million baht. The debtor did not attach the pre-approved plan to its petitions. And after hearing, the debtor has no prospect to rehabilitate its business. For those 2 cases that the court did confirm the plans, both debtor failed to complete the plan within timeline. So sadly, there is no successful story for SME reorganization in Thailand. This law is certainly a failure in terms of its usage. Throughout the drafting process and in its first year of effectiveness, the related government agency touted that there were about 7,000 SME that were qualified for reorganization proceeding. What happened or what went wrong? It could be conditions set by the law, or it could be that the struggling SMEs use other financial assistance program offered by the government. There is no publicly available data in this regard. On the 5th anniversary of the enactment of the SME reorganization in 2021, the Legal Execution Department had started the process of reassessment the suitability of this law. The latest proposal to amend reorganization law for SME debtor was finalized from the lower house of the parliament in November 2022 and put forth to the Senate and was under the consideration by the upper house until the end of the parliamentary term at the end of January 2023. Key proposed amendments are as follows. First, the chapter is renamed from Reorganization for SME Debtors to Reorganization for Small-Size Enterprises Debtor. Secondly, the debtor no longer has to process SME characteristics according to the SME law. Any entity, including individual with business debt, can file for small-size enterprise reorganization. Thirdly, no more registration requirement. The debtor does not have to register with any state agency before filing. Fourthly, lowering the minimum amount of debt for eligible debtor from 2 million baht to 1 million baht. It is definitely a positive amendment, but 59% of SME have debt less than 1 million baht. This new requirement still excludes the majority of SME debtor. Fifthly, pre-pack procedure is now optional. For the debtor who are not ready to submit a reorganization plan at the time of the filing,
they can do so within 3 months after the court issue a reorganization order. Lastly, the length of the reorganization plan is extended from 3 years to 5 years. Nevertheless, this proposal does not say anything about the assistance from professionals in helping the debtor with the creation of the reorganization plan. This latest amendment will be the job of recently elected member of the parliament and incumbent senators to continue their deliberation. We can only wait and see the final version of the amendment. Moving on now to individual reorganization. The terminology may mislead some of the audience because individual debtor with business debt of not less than 1 million baht can file for reorganization according to the new proposal. In actuality, one group of debtor that is left behind from the Thai bankruptcy law system is individual debtor with purely or mainly consumer debts who would like to propose a debt restructuring plan or repayment plan to the creditor at the start of the bankruptcy procedure. Under the Thai Bankruptcy Act, an individual debtor does not have an opportunity to choose both voluntary bankruptcy and submission of the payout plan at the start of the case, as in some jurisdictions. Neither choice is available. The filing of repayment plan option is available after the debtor has already been in the bankruptcy process, after the issuance of the receivership order to be specific. The relevant provisions are in Section 45 to 60 of the Thai Bankruptcy Act. These provisions give details on the contents of the plan, the method of management of business or asset, and detail of security or the guarantor, if any. There is no specific requirement about the length of the plan. The Thai applicable commitment period can be less than 3 years or more than 5 years. The law stipulates broadly that after the issuance of the receivership order, in case the debtor desires to repay all of his or her liability in part, the debtor may file a repayment plan. For the payout plan to be in effect, the plan must receive both approval from the creditor meeting and a confirmation from the court. There is no regulation on how much the debtor has to pay unsecured creditor and unsecured creditor. All that matters is that the creditor meeting approved the plan. If the creditor are not pleased with the proposed repayment percentage, they can reject the plan. Since all necessary mechanisms are already in place, what we need to allow consumer debtor to restructure their debt through repayment plan is simply to allow this procedure to be accessible to the individual at the start of the bankruptcy process. In conclusion, ladies and gentlemen, the latest amendment to the reorganization chapter for small-size enterprises debtor offer positive outlook, but further adjustment on the minimum amount of debt would allow more debtor to get into the system. The assistance to the debtor on devising repayment plan is mandatory and must be added. Lastly, individual debtor with debts arisen largely from personal consumption are still waiting for the bankruptcy system to open her arms to allow them to file a repayment plan voluntarily at the onset of the case. Thank you very much. Thank you so much for giving us the background of Thailand's reorganization law, both on large company reorganization and SMEs reorganization, as well as the reason behind the separation of the two chapters. Your insight on the effect of the law excluding individual debtor from the system is very interesting.
Moving on to our next panelist, Mr. Tadashi Wada. Mr. Tadashi, please take the floor. Hi, good afternoon again. I will share my slides. Just a moment, please. Okay, I'm going to explain about SMEs or individual reorganization in Japan. First, introduction to Japanese reorganization process. There are two main forms of revival type insolvency proceedings, which are supervised by the court in Japan, each governed by different mechanisms based on different laws. First, we call Minjisaisei, so-called Civil Rehabilitation Law, governed by the Civil Rehabilitation Act. And the second is we call Kaisha Kosei, in English Corporate Reorganization, governed by the Corporate Reorganization Act. In addition to the above proceedings supervised by the court, there are out-of-court workouts procedures. I suppose there are at least 4 or 5 out-of-court workout procedures. I will explain about the two main out-of-court workout procedures here. First is alternative dispute resolution for business turnaround, we call ADR, governed by the special measures for industrial revitalization and innovation. The second is Small and Medium Enterprise Revitalization Support Council. We call it SME Support Council. And regarding the revival process for individual debtor can use the civil rehabilitation procedures only. Next, the summary of each procedure. First, about the civil rehabilitation procedure. Civil rehabilitation is a turnaround type procedure where the debtor in possession under supervision of the supervisor and the court, which continue to operate or rehabilitate its business in accordance with the reserved and approved rehabilitation plan. Recently, there have been several cases in which the court appointed a trustee instead of debtor in possession due to management lack of capacity to operate the debtor's business. The key concepts of civil rehabilitations are first, revival type proceedings. Second is debtor in possession. The third is supervision of the court and the court appointed the supervisor. Fourth, available to all types of legal entities and to natural persons, except with the exception of government entities. Fifth, governed by the civil rehabilitation law. And in the civil rehabilitation procedure, the civil rehabilitation plan will be drafted at the end of the civil rehabilitation procedure. So the debtor need not to prepare the civil rehabilitation plan at the timing of the filing. The next, I'm going to explain about the corporate reorganization. Corporate reorganization is also a turnaround type procedure in which trustee under supervision of the court administer the corporation, manage and dispose of its assets and attempt turnaround of the business of the corporate through implementation of the resolved and approved reorganization plan. Recently, there has been a trend to adapt debtor in possession type corporate reorganization proceedings by appointing the CEO or another existing members of the debtor's management as a trustee instead of appointing individuals independent from the debtor as a trustee. The key concepts of corporate reorganizations are it's almost the same as civil rehabilitation. First, revival type proceedings. The second, traditional trustee type or debtor in possession type. This is the difference from the civil rehabilitation. In the corporate reorganization, the court must appoint the trustee
even though the court adopts the data imposition type, meaning if the court adopts the data imposition type procedure, the court appoints the CEO of the data as a trustee. It's a very unique system. And the third is the supervision of the court. And for data imposition type proceedings, a court-appointed supervisor. If the data chooses the data imposition type proceedings, the court appoints both a trustee and the supervisor. The fourth is available only to stock company. It is a difference from the civil rehabilitation procedure. And it is governed by the Reorganization Act. The next is ADR processing. ADR is also a turnaround type procedure and is out of court workout. ADR facilitates coordination among financial institution creditors and the debtor and is controlled by mediators who are professionals specializing in business turnarounds and appointed by the Japanese Association of Turnaround Professionals. The debtor attempts to turn around its business by implementing a business revitalization plan adapted by the creditors. The key concepts of ADR are first, revival type proceedings. The second, out of court proceedings. Third, controlled by the mediators. Fourth, the target creditors are financial creditors only. It is a big difference from the civil rehabilitation or corporate reorganization. And also, this is also the big difference. The unanimous approval is required. It is governed by the special measures for industrial revitalization and innovation and administered by the JATP. The next is SME Support Council. SME Support Council procedure is also a turnaround type procedure, and it's out of court workouts. SME Support Council procedure facilitates coordination among financial institution creditors and the debtor, and is controlled by the members of the SME Support Council, which is one of the divisions of the Chamber of Commerce and the Industry of each prefectures. The debtor attempts to turn around its business by implementing a business revitalization plan adapted by the creditors. The key concepts of SME Support Councils are revival type proceedings, out of court workers proceedings. The scope of the data is limited to the small and medium-sized enterprises and controlled by the members of the SME Support Council. The target creditors are financial creditors only. The unanimous approval is required, administered by the SME Support Council, and sometimes supervised by the professionals specializing in business turnarounds admitted by the SME Support Council. And I'm going to explain about the grounds for the commencement of each proceedings. First, the civil rehabilitation and the corporate reorganization. The grounds for the commencement of both procedures are same. The first one is when there is a risk, be careful, this is only the risk, where the risk is a risk that grounds for the commencement of liquidation type bankruptcy proceedings may arise. The grounds for commencement of bankruptcy proceedings are first, debtor's inability to pay its debt generally as they become due. Or the second, the debtor has an asset deficiency or negative net asset, i.e. the total debt and or liabilities exceeds total assets. The second criteria is when the debtor is unable to pay its debt that are due without causing a significant hindrance to the continuance of its business. The next is the grounds for the commencement of ADR process. The debtor must satisfy the following conditions. First, it is difficult for the debtor to operate the business due to excessive debt and revive its business on its own. The second,
there is a possibility to receive the debtor's business with the assistance of a financial institution, as the debtor has assets such as technologies, brands, and human resources, and the debtor's business has value and is generating operating earnings. Third, there is a possibility of adverse effect on the business if the debtor files for corporate reorganization procedures or civil rehabilitation proceedings. Fourth, there is a possibility that the creditors are able to recover more than in bankruptcy proceedings through ADR. And fifth, there is a possibility that based on the mediator judgment, the debtor will draft an outline of the revitalization plan with sound economic reasoning. And next, the grounds for the commencement of the SME Support Council. It is a little bit wide. If the SME Support Council judges that it is appropriate to support to draft the revitalization plan for the debtor, the SME Support Council proceeds the process. Second, I will explain about the persons who with standing to file for commencement of proceedings, meaning who can file each proceedings. First, civil rehabilitation, the debtor can file, and also the creditor, only if it is likely that the ground exists for commencement of bankruptcy proceedings. And the liquidator, and finally, a foreign trustee appointed under foreign insolvency proceedings. Next, the corporate reorganization. Debtor can file the corporate reorganization. And next, creditor holding. It is a little bit complicated, but the debtor creditor holding claims corresponding to no less than 10% of the stated capital of the debtor corporation. And third, shareholder holding no less than 10% of the total voting rights of all the shareholders of the debtor corporation. The next, foreign trustee, and also liquidator. And finally, trustee in bankruptcy proceedings or civil rehabilitation proceedings with court permission. And finally, the person who can file the ADR and the SME support councils are debtor only. The creditor cannot file such out-of-court workouts. Next slide. I'm going to explain about the advantage and disadvantage of each proceedings. First, regarding the civil rehabilitation. Civil rehabilitation proceedings are usually conducted by debtor in possession, meaning the debtor's management remain in place. The rehabilitation plan can be drafted by the debtor itself. The advantage of the civil rehabilitation. The first, debtor in possession. As a general rule, the debtor has broader discretion in its operation than in corporate reorganization proceedings, where the management is replaced by the court-appointed trustee. Second, the shorter timeline. The civil rehabilitation proceedings takes less time than the corporate reorganization proceedings. It's typically 5th month from the filing to the approval of the rehabilitation plan. The third, decision by the majority. The rehabilitation plan shall be approved based on the majority rule. Therefore, the debtor does not need to obtain approval from all creditors like out-of-court workouts. And then next, about the disadvantage of the civil rehabilitation. First, security interests. Security interests can be enforced and executed as separation rights, also called right of separation satisfaction, outside the rehabilitation proceeding subject to certain limited restrictions. And second, approval of the rehabilitation plan requires first consent of the majority of the voting rights holders, meaning the head count, and the second, consent of the voting right holders holding no less than 50% of the total amount of voting rights. So there is a requirement of the head count of the creditors. So if the case, there are so many creditors,
sometimes it is difficult to pass the rehabilitation program. And third, equal treatment of creditors. As a general rule, Civil Rehabilitation Act requires equal treatment of all creditors, which would mean that trade creditors would be subject to impairment of their respective claims provided in the rehabilitation plan. As a result, the value of the business can be harmed because sometimes such transaction creditors refuse to continue transaction with the debtor. Next, corporate reorganization. Corporate reorganization proceedings are suitable to the cases where the debtor has pledged or granted critical assets as security, or where there are a large number of secured claims. That is because secured claims are bound by the proceedings and not enforceable except in accordance with the approved reorganization plan. In the past, corporate reorganization proceedings used to be more rigid and complex than civil rehabilitation proceedings, and such corporate reorganization proceedings would take longer than civil rehabilitation proceedings. However, the Tokyo District Court has adapted deep-style corporate reorganization in order to make corporate reorganization proceedings more convenient. Accordingly, many debtors have requested deep-style corporate reorganization proceedings recently in their filings in Tokyo. Please note that the court may deny such requests, for example, if there had been misconduct by management. And the next, the advantage of corporate reorganization. Secured claims are bound, and the secured creditors cannot enforce their security interest because secured claims must be paid in accordance with the reorganization plan. Approval of the reorganization plan requires only a majority of total voting rights as to each class of claims classified as reorganization claims. There's no head count requirement. And then decision by majority. The rehabilitation plan must be approved based on the majority rule. Therefore, the debtor does not need to obtain approval from the creditors. And the cons of the corporate reorganization. It's the longer timeline and the less flexible requirements. The management of the debtor company must lose the control over the company if the court adopts traditional trustee type of proceedings. And also the equity treatment of creditors. It's the same as civil rehabilitation. And next is the ADR proceedings. ADR is preliminary arrangement between debtor companies and the financial institution creditors and does not typically require the involvement of trade and creditors. Debtor in the ADR process may continue to pay creditors other than financial institutions participating in the ADR process. ADR is appropriate for debtors seeking full payment of claims other than those held by financial institutions. In order to adopt the business revitalization plan, unanimous approval by all financial institutions participating in ADR is required. Also, forbearance provided in the notice to the creditors is non-binding until formally adopted by the participating creditors. The process of the ADR, the debtor is able to preserve the value of business to some extent through continued payments to trade creditors. Shorter timeline. ADR processing takes less time than civil rehabilitation. And because the fact that the debtor is applying for data processing is not made public, the debtor can avoid reputation damage. And the cons of the ADR, non-binding during the ADR process, unanimous approval by participating creditors is required, cannot bind publicly offered bond claims. And it is also important that expensive fee and also strict procedure. ADR process is governed by the dispute resolution providers who are lawyers and CPS specialized in Thailand. The dispute resolution providers will research and the data company in the detail. The shorter timeline, ADR processes will take less time than SME support council. Next, SME support council proceedings. SME support council is preliminary in arrangement between data and financial institutions. The debtor in the SME support council process may continue to pay creditors other than financial institutions participating in the SME support council process. The SME support council process is appropriate for debtors seeking
repayment of class other than held by financial institutions. Also, the scope of this process is small and mid-sized enterprises. In order to adopt the business revitalization plan, unanimous approval by all financial institutions participating in SME support council process is required. Also, the next slide. The pros and cons are almost same as ADR. The only difference is the fee. The fee is cheaper than ADR process in SME support council. And finally, the choice of the procedure. Usually in Japan, the out-of-court work-out is more popular than civil rehabilitation or corporate reorganization. So first, the data generally attempt to carry out the out-of-court work-out procedure to avoid the damage to business value by focusing on the negotiation with the financial creditors. Second, for SMEs, SME support council process is more popular because the cost of ADR process is high. The third, if the debtor is not able to receive its business without receiving discharges from commercial transaction creditors, the debtor needs to give up the out-of-court workouts and needs to file for civil rehab or corporate reorganization process. Fourth, generally speaking, the debtor tends to choose civil rehabilitation because the management can maintain the control over the company. But if there are so many security interests, the debtor usually chooses corporate reorganization. In case of involuntary petition, the creditor usually chooses corporate reorganization and the court appoints a trustee for the debtor. That's it from my side. Thank you for listening, and sorry for I spent too much time. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tadashi. Thank you for sharing your knowledge with us. Your view on each proceeding is very informative and will be very helpful in improving the related law in the future. Coming up next, Professor Su Yang Guang. Professor Su, please take the floor. Okay. Thank you, moderator. See you again, everyone. In this session, my speech topic is the practical investigation into the insolvency of SME in China. The insolvency of SME has been an ongoing issue in the implementation of insolvency law. However, with an enhanced understanding of insolvency law, specialized rules for SME have been incorporated into insolvency legislation to address this problem. I think this represents a significant advancement in the field of global insolvency law. Due to a tight schedule, I will skip part 1 and begin from the Chinese practice. The current legislation governing insolvency in China is the Enterprise Bankruptcy Act of 2006. This act adopts a market-oriented and law-based approach, placing emphasis on ensuring fair treatment of business organization in matters related to insolvency. It does not differentiate between enterprise based on their types or size, and the reorganization system is applicable to all forms of business organization. This legislation has played a key role in the rescue of enterprises teetering on the brink of insolvency and facilitating equitable resolution of debt and credit relationships over the past 16 years. Naturally, we are also summing up the experience with a crucial focus on addressing the unique challenges posed by SME insolvencies and their subsequent treatment. As we know, China operates as a socialist market economy with public ownership at its core. Nevertheless,
private enterprises and SME continue to dominate the market in terms of sheer numbers. According to official statistics, as of January 2023, the total number of market entities reached 170 million, with SME accounting for 50 million and individual business households reaching 114 million. These figures represent approximately 90% of the overall market entity count, thereby driving employment opportunities for over 300 million individuals. SME play a crucial role in alleviating employment pressure and upholding social stability with their low startup and management costs, as well as their high market resilience. SME possess a pioneered advantage over large-scale counterparts. Furthermore, technology-driven SME are thriving, serving as an inexhaustible catalyst for economic growth and societal advancement. Most SME operate in the tertiary industry, which places them in close proximity to both the market and the users. They are active within highly competitive areas of the market, serving as a key component of the market economy and forming the foundation of its macro-level system. In recent years, the urban night economy, specialty products, country tourism, and night travel have emerged as the most dynamic sector of the macro and small economy, with both merchant numbers and turnover experiencing double-digit growth. I would like to recommend 3 internet celebrity events that have taken place in China over the past 6 months. One refers to a grassroots basketball tournament known as Village BA. This is an expression similar to the NBA. We call it 春 BA in Chinese, which just ended in March 2023 in Guizhou province. This unique folk competition took place at the entrance court of the village, organized by and mainly involving the villagers as participants. The game's rustic style adds a distinct passion and significance to this event. The second is the Shandong Zibo barbecue, Zibo Shaokao in Chinese, which has experienced a surge in popularity since March 2023 and continues to attract an abundance of domestic and overseas tourists seeking to be the partaker. The third is the Hemei Village Football Super League, referred to as the Village Super. Hemei means harmonious and beauty. This football match commenced in Rongjiang County, Guizhou province in May 2023, garnering attention from domestic and international tourists. These 3 events have directly catalyzed the emergence of thousands of SME. These SME
exhibit dynamic growth, yet their governance structures are comparatively less comprehensive than those of large and medium-sized enterprises. Consequently, they possess limited capacity to prevent and withstand risks, necessitating the urgent relief and protection offered by the insolvency system. The Chinese insolvency law does not design special rules for SME. However, China has been advocating the reform of separation of complexity and simplicity according to the characteristics of the cases in the civil procedure. Therefore, as early as 2014, Wenzhou City has taken the initiative to reform the simplified insolvency trial for SME, including shortening the trial period, streamlining the trial process, and using modern information technology, etc. The nationwide judicial exploration of the reform of the insolvency system for SME has been conducted on a large scale at present. It is conducted in a systematic manner within the framework of promoting the establishment of an optimal business environment, taking into account the ancestral legislative guide and the World Bank report. The reform and the exploration of SME insolvency in Beijing, Shanghai, and Guangdong province has become a significant point of reference for the ongoing revision of the Enterprise Bankruptcy Act in China. As a member of the Bankruptcy Law Legislative Amendment Group, I actively participated in the legislative process for amending the Enterprise Bankruptcy Law. The legislature aims to incorporate a dedicated chapter on bankruptcy of SME into the revised act. The special chapter on the bankruptcy of SME will incorporate distinct provisions specifically in terms of the trial period, announcement, and notification procedures, as well as asset disposal methods. But in my view, it is imperative for the legislation to prioritize the following three issues. The first issue is about deemed approval in creditors' meeting voting. According to my research, creditors' meeting may not be a mandatory option in the insolvency proceedings of SME. On the one hand, unsecured creditors may be unwilling to invest more time and effort to participating in bankruptcy proceedings. As a result, creditor meetings often fail to reach a resolution. On the other hand, the claim structure of SME is relatively simple or straightforward, and the distribution of assets and the treatment of claims in bankruptcy proceedings are not overly complicated. Therefore, it is necessary to reflect whether creditors' meetings are always required to be held in the insolvency proceedings of SME. I propose, if there are matters that require voting, a deemed approval mechanism can be established in case creditors lack sufficient motivation to participate.
there is also a possibility that the deemed approval mechanism may compromise the interests of creditors. Therefore, it is advisable to retain the option to requiring voting in certain specific cases. Additionally, it is essential to establish a mechanism for safeguarding the rights and interests of stakeholders and implementing a penalty or sanction system for any violations. Furthermore, the preservation of the rights and interests of data contributors should be paid attention to by legislation. The preservation is essential in ensuring the unity of ownership and operation during their regularization. Restructuring of SME mainly involves state relief and the extension of liquidation period, but usually does not change the control of the enterprise to ensure continued operation. The strict adherence to absolute priority rules in restructure by large enterprises may not be applicable to SME. The relative priority rule, which was established for the purpose of SME restructuring, is now required as a rational basis for safeguarding contributors' interests. The application of the relative priority rule in the reorganization of SME requires a comprehensive judgment based on some factors. First, assessing the significance of the original contributors to the enterprise is a crucial prerequisite for implementing the relative priority rule. The determination of the contributors' necessity for participation involves assessing their survival value, a decision that is recommended to be made through careful review and judgment by the court. Secondly, it is crucial to ascertain the good faith of the original contributor and their willingness to rescue. Finally, the reservation of the rights and interests of the original shareholder is a conditional one, which should be specified and supervised by either the court or administrator in terms of its conditions and extent. Next question is about the date exemption for proprietors, means business owner. Frequently, business owner employ their personal assets for business purposes. The World Bank's period indicator note states that the existence of debt discharge safeguards for good faith individual debtors is an important element when examining specialized proceedings for the SME. But China currently lacks a personal insolvency system, so this is a difficult problem to solve in China. The insolvency of SME is of great significance, and the corporate insolvency system and the personal insolvency system are close intertwined. I look forward to collaborating with you to advance the overall progress of the insolvency system. That's all. Thank you very much. Thank you, Professor Su. It is a great opportunity for us to learn about the SME law of China, and your insight about the impact of law reform and your suggestion on direction that the future amendment should take is very interesting. Next up, please welcome another panelist of our session, Professor Dr. Rodrigo Rodriguez,
Dr. Rodrigo, the floor is yours. Hello, and thank you very much for the honor of being invited to participate. I will now share my slides, and hope you're really able to see them. Well, my task here is to tell you a little bit about Swiss insolvency law, and I don't think I should do that as it being a particularly good example, but I think it's an interesting example with some features that I will leave up to you to judge if they are really best practices or not. Let me first give you some basic elements about this insolvency law. Switzerland is not an EU member state, so it is not subject to the EU regulations, neither as to national harmonization nor to international recognition. But Switzerland is a civil law jurisdiction, so its laws are quite similar to those of the surrounding countries. Switzerland has a Debt Enforcement and Insolvency Act that dates back to 1898. And this law from 1898, which is, by the way, the first federal codification that was made, even before the Civil Code or before the Commercial Code, the first federal code made was on debt enforcement and insolvency, and is 125 years old. Of course, there have been slight revisions of this code in the meantime, but it is essentially still the same basic code. It establishes a system of public insolvency offices. So most of the insolvency proceedings are dealt with by a public insolvency office, with some very few exceptions. Now, I will immediately focus on the proceedings that exist under Swiss law. And I will focus on the insolvency or bankruptcy proceedings. And I will tell you later why I'm not focusing on restructuring proceedings. I'm focusing on this because that's what 99% of the cases, what covers 99% of the cases, at least for small and medium enterprises. On the left side, you have what the starting point is from the point of view of the law. The law has quite almost 100 articles on the ordinary bankruptcy proceedings. This is the proceedings, the full-fledged insolvency proceedings that should apply per default under Swiss law. However, these proceedings with creditors' committees, with an insolvency administrator, are quite costly. So these proceedings only apply when there are sufficient assets that justify the cost related to these proceedings. So this means that at least usually 15,000 Swiss francs, which is the same as euros or dollars more or less, are still in the estate. It is very, very rarely applied. If you look at on the right side, you will find this very small part of ordinary, maybe 1 or 2% of the proceedings are actually ordinary proceedings. So all the others are either simplified bankruptcy proceedings or discontinued bankruptcy proceedings. Now, the simplified bankruptcy proceedings, they apply in situations where the case is simple enough that it does not justify ordinary proceedings. This is almost always the case when we don't have a very big insolvency case, like we had in the Swissair case. Most other cases, we will have simplified bankruptcy
proceedings. The simplified bankruptcy proceedings have no creditors committee. So, and there are more powers to the administrator, which is in general the public insolvency administration. However, also simplified proceedings come at a cost. So the Swiss system always starts from the estate paying for the proceeding. So there must be sufficient money in the debtor's company estate. And very often, and you see here the blue part of the cake, there is not even enough money to pay for the simplified proceedings. So when there is not sufficient, the public administration will make an inventory. And if they see there are no assets to pay, neither for an ordinary nor even for a simplified bankruptcy proceeding, then we will have virtually no proceeding at all. Before the proceedings are discontinued, they will ask a creditor if any of the creditors wants to volunteer to advance the money. So if a creditor thinks, well, there is a claim in the estate that could bring in money, or there is hidden money, or something has gone wrong, there has been some fraud, then he will have to advance maybe 2,000, 3,000, 4,000 Swiss francs to have a proceeding, and then he can bring his claim. Now, this happens very rarely. The creditors in small business insolvencies, they already lost money. They don't care very much about the proceedings. They're just unhappy that they lost the money, and they are very unwilling to inject new, fresh money that they risk to lose again. So in the vast majority of cases where there is not enough money in the estate and no creditor is willing to advance that money, the bankruptcy proceedings are discontinued. Now, how is this that the proceedings are discontinued? It is simply that after the inventory, the proceedings are closed. This means the debtor gets back his assets. Well, they are not many assets because by definition, there were not enough of assets for a proceeding. There is a publication of the insolvency, and creditors have 2 years' time to pursue the debtor for foreclosure if they find an asset. But they generally have no reason to do so because the public authority has already determined that there is no money to be gotten there. But still, the debtor will be for 2 years, you could still pursue after the debts. But after 2 years, the debtor, if it is a company, legal person, will be deleted. We're always talking here about legal persons and companies. And nobody looks into the books, nobody does any work in the insolvency proceeding. And as you see, this happens in 2 out of 3 proceedings. And this is all regulated in one single article. So you have 100 articles for the ordinary bankruptcy proceedings that hardly ever apply. We have 1 article for the simplified bankruptcy proceedings, 231. That is 1/3 of the proceedings, and that's about 5,000 a year. And then we have 1 article, 230A, for the discontinuation of bankruptcy proceedings that applies to 10,000 insolvency proceedings a year. So there is a quite a difference between the expectations of the law and the reality. But on the other side, it's extremely cost efficient, as you can see. The state is not incurring any costs in all the proceedings where there is nothing to be won from it. And there is sort of a third person's view on it. So you ask a creditor, is this proceeding worth 2,000 francs? And if no creditor says, yes, it is worth, so here's the money, then the proceeding is just not made. So it's cost efficient, but well, is it just? That's a different question, because
with no proceeding, nobody is there to examine whether the debtor committed fraud or whether there are hidden assets. But that's the reality under the current law. Now, you might ask yourself, well, we are here talking about insolvency, which is bankruptcy proceedings. Why are we not talking about restructuring proceedings? Well, for a very simple reason, because they are irrelevant or inexistent for small and even for medium companies. They exist in the law. There has been, we even have quite a modern restructuring law after the insolvency of the Swissair Group in the 2000s. The law was reformed, and we do have a modern restructuring law that works for large companies, but it is hardly ever applied for small companies. I would say never applied for small companies, and very rarely applied to medium-sized companies, essentially for cost issues, because it needs an external administrator, and this cost for that administrator need to be paid in advance, and there is very rarely enough money to incur those costs. Also because we lack, in Switzerland, we don't have such a rescue culture, so managers always arrive very late knocking at the door of insolvency law. So when they are confronted with insolvency law, they generally have spent all their money on paying the last few salaries, on having a rescue, trying to rescue it by other means, and generally there is just no money for restructuring proceedings. The reformed law has, in the recent years, medium enterprises are using restructuring proceedings, but it's still very exceptional. There is now a legislative project for simplified restructuring proceedings ongoing. It will go into Parliament next year in order to establish a more cost-efficient restructuring proceedings. But that is not the case yet. We do not have a cost-efficient restructuring proceeding, so it is not used. But we have noted one thing, that so what are the conclusions from that system? We have a cost-efficient system because in 2 out of 3 cases, we spent almost no public money on the insolvency proceeding. But that comes at a price. Were no proceedings, as I said, we may have debtors that simply lose their money. Maybe in ordinary proceedings, they would have initiated a proceeding to recover money, but they are not ready to advance the whole full cost. It needs one party that advances the cost of the whole proceeding. So it's hard to find that one creditor that wants to take the risk. So it has advantages and disadvantages. I leave it up to you. Of course, it's better for the creditors if the state pays for the proceeding. That would be the alternative, to say there is public funding for insolvency proceedings. But you can say that money is a sort of social insurance for imprudent creditors. Why would you pay the state pay for a proceedings that serves creditors that just were not prudent enough when giving credit? That's one way of seeing it. But there are certainly better solutions than simply giving all the burden on the credits. Why have I spoken mostly about insolvency proceedings and why are the restructuring proceedings not so relevant in Switzerland? It has to do with the reality. If you look at academia, and if you look at conferences, and even if you look at ongoing work in international bodies, it's all about restructuring proceedings. If you look at the reality in the economy, it's all about quick and cheap liquidation. Small and very small enterprises, they just want to start again.
They want to start maybe a new business and they want to get rid of the liabilities of the old business. They want to get rid of everything that has to do with the old business. So I think we need to switch a bit the attention, which is quite disproportionate in respect of its practical relevance. We have a very strong attention on restructuring proceedings, and we oversee that in the real small and medium economy, what companies are interested is that they can start again, that they can get rid of the old company quickly and without many large costs. And I think that the counterpart to liquidation of companies is the discharge of personal debts. That is also very important, and I think all these proceedings are maybe more important to the economy than all the fine-tuning that we have been doing in the last 10 or 20 years on restructuring proceedings, developing another different restructuring proceeding and another different restructuring proceedings that are used a few times. Whenever I see in conferences how many times they have been used, they come with one-digit numbers. So the need on the market is maybe not that big. But that is my personal view. We have one big particularity, that is that in Switzerland you don't have a discharge for personal debts at all, and that is a big problem. Because if you start up and you set up a company, then it's no problem. You liquidate it and you start a new one. But if you incur personal debts, you have these debts eternally under Swiss law. You never get rid of personal debts. That, of course, is a huge problem because these persons, they never participate in the economy again. And that does not make sense. We have a project currently in Parliament to have a discharge proceeding like all the European countries around Switzerland that are EU members. They are obligated to have one. They must have one. And Switzerland is voluntarily in a process of establishing such a discharge proceeding, but we don't have any right now. So that is the food for thought that I wanted to bring into this forum from Swiss law and from the Swiss point of view. I thank you very much for your attention and look forward to any questions on this. Thank you very much for your presentation on SMEs insolvency in Switzerland. We highly appreciate your contribution. Your opinions are very insightful. Now to our last panelist of the session, Ms. Tan Yuwen. Ms. Tan, the floor is yours. Can I have my slides up? Yeah. Okay, good afternoon. Thank you very much for inviting the Singapore Insolvency and Public Trustees Office here today. For this afternoon's sharing, I'll be sharing Singapore's experience with the reorganization of micro and small companies STEP. My presentation will touch on the background and overview of the Simplified Insolvency Program, also known as the SIP, and our observations and insights after the implementation of the program. Okay, next slide. So in 2020, the COVID-19 pandemic resulted in a significant impact on businesses. Given that a large part of Singapore's economy is made up of smaller businesses, the Singapore government anticipated that there will be a rise in the number of small businesses facing insolvency. At that time, Singapore's insolvency laws generally provide processes for only companies with substantial assets. So the solutions offered may not be well suited for micro and small companies, which are defined as companies with annual revenue of less than Singapore dollar 10 million. And it was felt that these companies could in fact benefit from more streamlined provisions. Okay, next slide. Arising from this, the Singapore government introduced the Simplified Insolvency Program, or the SIP. It aims to provide simpler, faster, and lower cost proceedings for eligible micro and small companies. It comprises of two separate processes.
First, the simplified debt restructuring process to restructure the debts of viable companies to rehabilitate their businesses. Second, the simplified winding up program to wind up the company where the business has ceased to be viable, but in a quick, efficient, and lower cost manner. Next slide. To qualify for the SIP, the company must meet certain eligibility criteria to show that it is a micro and small company. For example, its annual turnover must not exceed 10 million, the amount of liabilities must not exceed 2 million, number of employees must not exceed 30, the number of creditors must not exceed 50. And an application may also be declined if there are circumstances known to the official receiver that makes the company unsuitable for the program. So, for example, in the case of a simplified debt restructuring, if there is evidence that the company is unlikely to obtain approval from the creditors to the proposed compromise or agreement, it will not be accepted into the program. So next on administration, the official receiver is the administrator of the SIP. However, the official receiver may assign private insolvency practitioners to act on its behalf. So in 2020, through a public tender, the official receiver appointed a panel of liquidation agents and a panel of restructuring advisors to assist us in our duties. There is an application fee of $450 payable when the company applies to be on either of the two processes. For the applicant companies that are accepted into the program, there is also a co-payment component. In the case of a simplified debt restructuring, there is a fee of $18,750 that is payable to the official receiver for meeting the administration costs of the simplified debt restructuring. The SIP commenced on 29 January 2021 for an initial period of 6 months, and it was later extended to 28 January 2024 due to the challenging economic conditions. And now we are looking to making the SIP available up to 28 January 2026. So next slide. So as the topic of this session is on corporate reorganization, I will only go into the details of the simplified debt restructuring program in my presentation. This slide shows the process overview of the program. It starts with an application submitted by the company to the official receiver and ends with the discharge of the company from the program. So very quickly, I'll run through it. The company will first submit an online application form to the official receiver and pay our application fee of $450. The official receiver will review the application. So if the company meets the eligibility criteria, a notice of application will be sent to the company and its creditors, and it will also be published on our website and in the government gazette. So if there is no objections filed against the company's application within 21 days from the notice of application, a restructuring advisor will be appointed by the official receiver to assess whether the company has a reasonable prospect of being successfully restructured. So for the assessment, the restructuring advisor will look at the business strategy of the company, its financial forecast, and the proposed restructuring plan. So if the company is assessed to be suitable, it will be required to pay a fee of $18,750 to the official receiver. The company's creditors will be notified of its acceptance into the program, and a notice of acceptance will be published on our ministry website and in the government gazette. So after the restructuring advisor is appointed, he will drive the restructuring process. The advisor will help to formulate a restructuring plan between the company and its creditors. The restructuring advisor will also assist to get creditors' support for the restructuring plan. And if the support is obtained, the restructuring advisor will help the company to make an application to court for the approval of the restructuring plan. And the company will be discharged from the program after 90 days, extendable by a further 30 days from the date of the notice of acceptance, or when the application on the proposed restructuring plan is dismissed by court. So this entire process is 90 days from the time the company is accepted into the program. Yeah. So there are 4 key features of the simplified debt restructuring program. I think next slide. Yeah. First, there is a moratorium protection of 90 days, extendable by 30 days, on legal proceedings against the company. This moratorium helps to provide
the company with some breathing space to work out a restructuring plan. Second, there are clear timelines for the restructuring plan to be sanctioned by the court. It needs to be done within 90 days, extendable by further 30 days from the date of acceptance of the company into the program. Okay, if the company fails to meet this 90 days timeline, it will be automatically discharged from the program. So under the traditional scheme of arrangement framework, the company can take up to more than 12 months to develop a plan and to get the creditors to approve the plan. So that's a comparison of the timeline. And there is a simpler voting requirements. The voting process is simplified. Under the simplified debt restructuring program, there will only be 3 classes of creditors: secured, unsecured preferential, and unsecured ordinary. The restructuring plan only needs 2/3 majority in value of creditors to vote in favor of it before the plan is approved. There is no head count requirement. In comparison, under the traditional scheme of arrangement, the proposed scheme is considered approved by creditors only if a majority in number of creditors holding at least 75% in value voted in favor of it. And fourth, to encourage creditors to accept the proposed restructuring plan, the debts forgiven under the program will be regarded as capital in nature and not be subjected to tax. So next slide. So here is actually a side-by-side comparison of our traditional scheme of arrangement framework and a simplified debt restructuring framework. Due to time constraint, I will not go into the details as the slide is quite informative and participants can read the slide on their own if you're interested. I've also touched on some of the points in my earlier slide. Next slide. So let us look at the outcome of the simplified debt restructuring program. So after 2.5 years, the official receiver receives 6 applications. 2 out of the 6 applications were accepted. For the 2 accepted applications, one of them had its debt restructuring plan successfully sanctioned by court. And it happened last week. Next slide. So now, next slide. Next slide. So now I will touch on our observations running the program over the past 2.5 years. We received a number of inquiries from companies about the simplified debt restructuring program. The inquiries were mostly from simple setups looking to reduce their monthly loan repayments. The companies only have 1 to 2 major creditors who are usually the banks, and they felt that our administration fee of $18,750 was too expensive. So for these companies, we would actually advise them to negotiate with their creditors directly, since it would have been more cost effective for them to do so. As for the 6 applications received for the simplified debt restructuring program, these applicants were larger companies with 30 to 40 creditors each and liabilities exceeding $1 million. The companies applied for the program as they were unable to negotiate or work out with their creditors. So we gained 2 key insights from these 2 groups of people. One is that debt restructuring appears to be more suitable for larger companies with more creditors and a higher debt amount. So cash flow is extremely important to micro and small companies. To remain viable, the businesses require fresh capital injection so that the companies can formally restructure their debt successfully. For micro companies, it is often not possible to get capital injection, and it's far easier and cheaper to apply to strike off the company and to start a new business in Singapore. And for information, to strike off the company, it's free of charge in Singapore. Compared to, if you go for the simplified debt restructuring, you need to pay $18,750 on top of our application fee of $450. So second is that it is important to seek help early. Most of the inquiries were made when the companies were in deep financial distress and unviable when they asked about the simplified process. The companies sought help too late, which made it impossible to save their businesses. So even if they were accepted onto this program, we didn't think that they will survive.
So you may have noticed that our number of applications for the simplified debt restructuring scheme is very modest. One reason could be due to the availability, next slide, sorry. One reason could be due to the availability of other government relief measures during this period, which help the businesses avoid insolvency. For example, the Monetary Authority of Singapore, in collaboration with the local financial institutions, had rolled out the Special Financial Relief Program and the Extended Support Schemes to provide micro and small companies with a range of low-cost, out-of-court, fast and simple debt restructuring options to choose from. So our next step would be to make certain features of the simplified processes permanent in law. Our intention is actually to end this program, and to integrate the features into our existing insolvency and restructuring law. So as a whole, an effective insolvency system, which includes an insolvency framework for micro and small companies, is important for the economy as it fosters a business-friendly environment. This is also in line with international trends of having simplified insolvency and restructuring processes for SMEs. So finally, we are also looking at having an early warning system for companies so that they might seek early assistance. This is a potential idea which we are still considering, that is to host a financial health checklist on our website for business owners to use to assess the financial health of their businesses and to learn about the possible options available to them. So next slide. So I've now come to the end of my sharing session. Thank you very much once again for inviting the Singapore Insolvency Office to this event. And I look forward to meeting all of you in person at some stage sooner rather than later. Thank you, Ms. Tan, for your discussion and your very informative slides for us to look into it further. The Simplified Insolvency Program of Singapore is very structured and detailed, but also very simple and easy to understand. And the effort to make the Simplified Insolvency Program a permanent law is very interesting take. And it also will certainly be very beneficial for any corporate entities. I believe all participants today gain a lot of examples and guidance from your observation. Thank you again. Everyone, we are coming to the end of session 5. If any attendees have any question, please type them in the chat feature in the conference platform. We will put up the answer for you in the conference summary report, which you will be able to find in the Legal Execution Department website. Last but not least, I would like to say thank you to all panelists for giving us an afternoon full of enlightenment. And also to all attendees, thank you for joining us. I hope our session helped enhancing your understanding on SMEs or individual reorganization. That's the end for me today. Now I will pass the floor back to Ms. Tassini. Thank you all panelists and our moderator. Due to a technical error, we will give everyone a short break to reach out our speakers.
ถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่องเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรมและเราคือสถาบันอันล้ำเลิศทวนเทิดองค์ราชันเป็นแสงส่องนำตั้งปณิธานพร้อมกันทุกคนอุทิศตนเพื่องานเราทำต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดี สถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่องเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรานำพาซึ่งความยุติธรรม
ดจำและยอมรับบังคับคดีต่างจดจำและยอมรับบังคับคดีสถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคมก้าวหน้าสีบ้านเย็นคู่ใจบูชาไว้องค์ท้าวพรหมาพจสารมันติดตรึงตรา We are going back to section 6. This section is the presentation on development is the personal insolvency regime, the will from UK and IAIR, presented by Mr. Paul Bannister, the head of policy at the UK, the Insolvency Service, representative from International Association of Insolvency Regulators or IAIR. Mr. Paul, please take your floor. Thank you very much for the very kind introduction. And my apologies for joining slightly late due to technical reasons. Well, good afternoon, and I'm absolutely delighted and honoured to have been invited to speak at today's international conference. I'm very honoured and humbled to be following also such a distinguished panel before me. Today's conference comes at a really very important time. Rising inflation is putting a real strain on the finances of companies and individuals in a way that has not been seen since the financial crash 15 years ago. Families are struggling with the cost of basic food, rising energy and interest rates, and for many, their debt levels are becoming unsustainable, and their only route for debt relief is through an insolvency procedure. And this is causing many countries around the world, including us in the United Kingdom, to look closely at whether our personal insolvency regime is still able to serve our citizens and whether it needs reform. And in the limited time I have today, I'm going to give a very brief overview of the UK system, one that's very similar to many other regimes around the world, the stress that the system is coping with today, and a little bit about the current process we are undertaking to review the regime and the potential ideas that we are considering. It's conferences such as this that we find are so vital in the exchange of ideas and experiences to help all nations to rise to the current challenges. And I would very much like to congratulate the Legal Execution Department of the Ministry of Justice in the Kingdom of Thailand for taking on this challenge. Could I ask that we go to the next slide? Thank you. If I may, I'm here speaking as a member and representative of the International Association of Insolvency Regulators, or IAIR as we refer to it. IAIR has its membership 34 insolvency authorities that include some of the world's major jurisdictions, which I'm pleased to say includes Thailand, United States, Canada, Australia, Singapore, as well as the United Kingdom. Next slide, please. Thank you. IAIR's role is to share collective experiences and expertise of insolvency regulators, particularly in the important areas of policy, legislation, practice and administration. Next slide, please. IAIR undertakes a number of projects and reports to share best practice. It's represented at the UNCITRAL, the UN's model law-making body, and in addition to its own meetings, it holds educational webinars, and IAIR's membership is continually growing.
back to the UK's personal insolvency regime. Personal insolvency procedures, such as bankruptcy, date back nearly 400 years, but its legal structures only started in the Victorian times or the late 19th century. But most significant reform came only to what we refer as the Cook Report, and then the Insolvency Act, which formalised bankruptcy and introduced individual voluntary arrangements, or IVAs as we refer to them. It was not until 2009 that debt relief orders were introduced into the UK system. Next slide, please. Before I talk briefly about each of the procedures and some policy around them, this slide shows the number of usage over the last 10 years of each of the procedures. On average, about 30,000 people in the United Kingdom need a personal insolvency solution. That's about 1 in every 400 people. And by far the most common solution is the IVA. And there are some reasons for that, which I might go into a bit later. The 3 insolvency procedures have different rules and criteria. Bankruptcy, first conceived in Victorian times as a way to facilitate creditors' recovery efforts and initially focused on trade people. But today it's used much wider, but usually for those that have some assets or such as property, perhaps complicated financial arrangements, and there usually be a requirement for the insolvency authority or trustee to investigate conduct prior to the bankruptcy. And there are 2 ways in which individuals can become bankrupt. The first is what we call compulsory, where a petitioner petitions a court to get you bankrupt, usually from a creditor. The debt must be larger than £5,000, which I think is about 220,000 Thai baht. The creditor must also prove to a court that reasonable attempts were made to settle the debt, and perhaps a debtor breaking a previous financial arrangement is a valid reason for a creditor to petition for bankruptcy. The most common petitioners are national and local government authorities, so our tax authorities and local councils in pursuit of local council tax. Energy companies and debt and banks are the next most popular. Second, an individual can voluntarily submit their own petition for bankruptcy. Such petitions are decided upon by the bankruptcy adjudicator, who is an official in the insolvency service, the organisation that I represent. Could we go to the next slide, please? Slide 7 shows that more than half of all bankruptcies in a year are made through debtors voluntarily petitioning themselves to be bankrupt. So voluntary means is by far the most common. The benefit to individuals of bankruptcy is that after a year, their debts are discharged and individuals can get a fresh start. But the costs are also high, so as not to make it easy for individuals to simply evade their debt liabilities. For example, all assets, including the residential home or the motor car, can become assets of the trustee and therefore available for liquidizing to pay off creditors. In addition, no further borrowing above £500, which I believe is 22,000 baht, is allowed without prior permission. And you cannot become a company director whilst you're bankrupt, and many other professions, such as a politician. But I think the biggest cost is that your name goes on a public insolvency register, and this affects your personal credit rating for at least 6 years, during which time it can be very difficult to do things such as open a bank account, get a mortgage, or other important loans, and enter into any significant financial contract. Individual voluntary arrangements were originally designed for sole traders, but have become far more common in recent years for individuals with more consumer or credit-related debt. As the title suggests, use of an IVA must be agreed by your creditors,
and those holding 75% of the debt. Agreements are usually bringing an individual's debt into one manageable monthly payment over a period of about 5 to 6 years for all or part of the debt. After the agreement period, any remaining debt is written off. Slide 5, and we don't need to go back, but shows that IVAs are the most common insolvency procedure. And this has become a problem that we need to fix. That's because third-party agents that market and arrange IVAs take upfront fees, which reduces returns to creditors, and they will often be aggressively marketed to individuals, even though the procedure may not be suitable for them. This leads to a high failure rate, particularly in the first year of the agreement. Debt relief orders were not introduced into the UK's regime until 2009, and it was designed for individuals that need debt relief but have few assets and minimal and sometimes no surplus income from which to make any reasonable monthly repayments. They are the second most popular procedure in the UK now, but its use is becoming even more frequent in the last 2 years. That's because the government recently changed the thresholds to make them easier to use. I'm sorry, could we go back to slide 7, please? Easier to use as a COVID measure, and the recent rising cost of living are putting a greater strain on household budgets and therefore pushing more people into insolvency. Could we go back to slide 7, please? Thank you. In a debt relief order, creditors cannot demand payments from debtors, and after a short period, all debts are written off. As a result, number of thresholds that must be either met or not breached to prevent abuse of the procedure are prevalent. For example, you cannot have a total debt more than 30,000, which I believe is 1.3 million baht. And you cannot have cash savings, valuable items, or a car in excess of £2,000, which I believe is 88,000 baht. A debtor must also apply to a debt advisor or an official receiver to have a debt relief order approved, but no court order is needed. Some debts are excluded. For example, those applied by a court, such as fines, child maintenance payments, and student loans. And the final part of our regime, which is a very new addition, is what we call breathing space, which was added to the regime only 2 years ago. It's a scheme that gives individuals 60 days relief from enforcement action from their creditors against their debts. However, access to breathing space is only through a regulated debt advisor, and during that period, an individual must get debt advice on how to deal with their debts. An outcome from breathing space could be an insolvency solution, but it also could be just an agreement with creditors to pay off your debts or better budgeting skills. Since its introduction, the numbers of people using breathing space has increased dramatically, from 16,000 a quarter to 23,000 a quarter, which we think is largely due to the recent cost of living crisis. The regime has been functioning for nearly 40 years, and generally quite well, as we've added new procedures to it or made incremental changes during that period. But things change, including the nature of debt and how individuals manage their financial affairs, and of course economic shocks such as the pandemic that are now putting significant pressures on family budgets and also testing the personal insolvency regime, which means we need to review it. Could we move to slide 8, please? Thank you. We in the United Kingdom are very much at the start of our review, so I'm not necessarily here to give you our findings just yet, but we have undertaken some research and sought views from our trusted stakeholders. We wanted to know what kind of debt and the causes of that debt that push people into financial distress and then ultimately into insolvency.
before we worked out whether the insolvency procedures are still the right ones. This slide shows that the nature of personal finance and debt has completely changed in the last 20 years. For example, the most common form of debt is credit cards and personal loans, catalogue purchases, store cards, and then payday loans. It will be too easy to conclude from that personal choice in consumer purchases or simply buying more than you can afford using credit is a major reason that people fall into personal insolvency. But a closer look at the causes for falling into financial distress do cover a range of circumstances, which the box on the left-hand side shows. And they can often be life shocks that can happen to any of us. For example, loss of employment, divorce, failing health or injury, and indeed simply not earning enough to cover the basic costs for living form the majority of the reasons, though the top reason, which can be rather surprising, is still that many people do not have the basic skills to manage their own finances. We then turn to the framework and the procedures, and our early indications of the issues that we need to work through are that advice given to individuals when they are in financial distress is not always tailored to their circumstances, and often can be skewed towards a particular procedure that benefits the advice giver, as they might earn fees as a result. Whilst debt advice is a regulated function in the United Kingdom, we found that there are gaps that allow some individuals to not get the best advice. This is particularly so in the IVA market. We also found that some individuals find it difficult to access certain insolvency procedures. That might be because the administration fees are too high, or that certain criteria or thresholds are too high or too low. We also found there were inconsistencies between the procedures. For example, differences in level of minimum monthly payments, requirements to creditors, treatment of assets, and so we need to make a choice that in reforming the framework, individuals do not make choices based on inconsistencies in the procedures. We've also found that sole traders, so business people who are not in a company and therefore protected by limited liability, only have the ability to go bankrupt if their business gets into financial difficulty. In our regime, we do have plenty of insolvency procedures for corporations to seek a rescue and restructure. So we will be considering whether there is a way we can bring rescue of sole traders' businesses into the framework rather than just simply bankruptcy. We're also going to have a very close look at the costs of the regime. This includes debt forgiveness, debt advice, and the fees and charges for administering it, and where necessary, the costs of investigating fraud and prosecuting it. These costs mostly fall to creditors or the government, and we're going to look at whether the balance is right. We're always mindful that where greater costs fall on creditors, these costs usually find their way into the costs for borrowing for all of us or fall onto the taxpayer. We're also going to have a very close look at how the regime investigates and prosecutes those that defraud the system. It's a necessary benefit to individuals that the personal insolvency regime provides debt relief, but those who defraud the system just to evade their financial liabilities places unjustified costs on those that seek to do the right thing. We're also mindful of the often unseen costs of going into personal insolvency, such as personal details being on public registers, which affect individuals' personal credit history for at least 6 years, during which time the ability to get a new bank account, even small amounts of credit, or be employed in certain professions becomes an impossibility, furthering the difficulty to get out of financial distress. We will therefore look at the role of public registers and the difficult tension individuals' right to privacy of their financial information and the right of potential creditors
to know who they are dealing with before making decisions on whether to give credit. Whilst all these issues are significant in their own right, perhaps the main policy for us to consider is what does government want from a personal insolvency regime? Since its introduction in the 1980s, the United Kingdom regime has at its core the protection of creditors' rights and their ability to get back the money they are owed. So if an individual benefits from debt relief, if it was considered right, their assets, including the family home, were made available for the trustee to pay off their debts. We call this the can pay, will pay philosophy. But over time, progressive governments have leaned more towards a philosophy that we term as a fresh start. This is whereby an individual is returned to the economy as a functioning agent, free from burdening debt that may have taken many years to clear. Many believe the two philosophies have a natural tension and that there is very little compromise between them, particularly where strong views from the debtor vice and charity organisations forcefully argue that a fresh start is vital, against the many creditor organisations that argue for debt repayment. Our review will try and consider where the balance should be, and this is likely to influence many other areas of the framework. So we have much to do, but I hope that we will have proposals for reform early next year that we will consult on. But I hope that I've managed to give you a brief overview of the work that we are doing in our regime, and I will watch with great interest how the Thai regime develops so that we can learn lessons and apply them to our regime. And if you are so interested, I hope that I can come again in the future to tell you about the proposals for reform that we have decided on. In the meantime, I wish this conference every success. My most sincere appreciation for your time, for inviting me to address you, and in listening to me. And I'm so sorry I could not be there in person, but perhaps next time. Thank you. Thank you very much, Mr. Paul. For the last session is the presentation from Professor Jason Kilburn, University of Illinois Chicago, on the global trend and evolution of personal insolvency laws in the recent years, and the two newest personal insolvency laws in Uzbekistan and Kazakhstan, including address the outcome of the recently developed personal insolvency system in Shenzhen, the People's Republic of China. Professor Jason, the floor is yours. All right, I hope you're seeing my screen. I think you are. Thank you so much for inviting me to this great conference on the increasingly important issue of individual and small business insolvency in Asia. I'm so thrilled to be able to share some of the latest news on developments in personal insolvency in East and Central Asia, in particular, as was just introduced, China, Uzbekistan, and Kazakhstan. So first, and most importantly from my view, China, the first personal bankruptcy regime in mainland China, became effective in Shenzhen in southern China on 1 March 2021. It is only a municipal regulation applicable to Shenzhen debtors, but it is being watched carefully as a model for eventual national law. So I have followed the law during its first 2 full years of operation, and I can report that the law in action has diverged in considerable and troubling ways from the law in books. The Shenzhen regulation was originally based on a 2008 consumer bankruptcy law in Taiwan, but it differs in 2 especially notable ways. First, access to the procedure. The Shenzhen regulation eliminated a requirement in Taiwan that debtors engage in settlement negotiation with banks before filing for bankruptcy. Also, access to the Shenzhen regulation was not explicitly restricted to just small-scale entrepreneurs, as in Taiwan.
it was to be open to all debtors living in Shenzhen and paying Social Security there for 3 years who met a simple entry requirement of having lost the ability to pay off their debts. The Shenzhen law thus seemed to me to promise access to more debtors in line with international best practices. Second, the procedures in Shenzhen differed from those in Taiwan, at least in terms of emphasis. Rather than favoring negotiated solutions, as in Taiwan, the Shenzhen regulation seemed to signal a shift toward international best practices by routing most debtors to a standard liquidation and discharge track, a sale of available assets followed by a 3-year period of discharge inspection, during which debtors had to turn over all income in excess of a pre-approved minimum household budget following standard guidelines, and they would have to abide by a series of behavior restrictions, in part to prove their worthiness for discharge relief. A negotiated reorganization pathway is also available, but only to debtors with predictable income sufficient to fund a repayment plan over a maximum of 5 years that convinces a majority of creditors holding 2/3 of the value of all claims to approve the plan. In addition, a separate settlement option is available for debtors who can convince all of their creditors to agree to a compromise, though I predicted that this would be used rarely, if ever. The law in action, it turned out, was very, very different than the regulation suggested. As for the expected broad and open access, it turned out that very few applications were actually accepted, in part because secret restrictions limited that access. In the first year of the regulation, while authorities expected several thousand applications, a total of only just over 1,000 were received, which led to 594 personal interviews of debtors by the judges of the Shenzhen Bankruptcy Court, and further hearings led to only a small subset of these, only 25 being accepted and cases opened. This represents a success rate of less than 2.5%. This reminded me of the first year of Poland's personal bankruptcy law, effective in March 2009, where only 14 debtors were admitted from among over 1,000 petitions, very similar to Shenzhen. The Polish Ministry of Justice eventually launched a reform effort to vastly increase these admissions numbers. The Polish ministry was very unhappy with the inefficiency of spending all of these public resources to keep people out of the debt recovery hospital rather than to get them into it. One hopes a similar effort will be underway in Shenzhen, but so far progress has been slow. Recognizing that personal interviews with judges are inefficient, the court has delegated responsibility for applicant counseling and screening to the Shenzhen Bankruptcy Administration Office, which, in the second year of the regulation, conducted about 1,500 counseling sessions and passed through about half of these, 734 applications to the court. But of those, the court accepted and again opened cases in only 73 instances, still a success rate of less than 10%. A couple of secret disturbing reasons for this small admission rate give me cause for concern. One was a restriction on the types of cases admitted. Despite the regulation, as I just mentioned, explicitly making the process available to consumers and small entrepreneurs alike, in fact, the judges
decided to accept only cases related to business failure. A media story from May 2021 noted that a 50-year-old man who had been unemployed for more than 6 months with a debt very similar to others in the system, 430,000 yuan, was posted online saying that in his personal interview, the judge told him that his case was not being accepted simply because at present he only accepts personal bankruptcy cases in which the business failed. His case was rejected, therefore, for reasons contrary to the law on the books. Another common basis for rejection, to which we'll return in a moment, is the court decided that standard liquidation and discharge relief should be an exceptional backup option, only available to hopelessly insolvent debtors. Moreover, to be admitted to a restructuring proceeding, debtors seem to have been required to offer full payment of the principal of their debts over 5 years. The very purpose of personal bankruptcy, to offer a standard equal compromise of 3 years of disposable income in exchange for debt forgiveness relief, has been effectively and very unfortunately abandoned in Shenzhen. This already reveals that my expectations of the types of cases we would see deviated very substantially from the face of the regulation, from the language of the regulation. At the end of year 1, the tally of procedures for the 25 admitted cases was as illustrated on the chart here on the left. Though I can tell you that in recent weeks, even this data has changed and even fewer liquidation cases have emerged. 3 liquidation cases were pending at the end of the first year, 7 as settlement and 15 as reorganization. And I can tell you that 2 of those liquidation cases converted to reorganization. After the court officially disfavored standard liquidation and discharge relief, in year 2, as the chart on the right illustrates, of the 73 open cases, only 1 was opened as a liquidation case, and that case also, it seems to me, might yet be converted to some other proceeding. All others were opened as reorganization cases, though in recent weeks, 1 of these reorganization cases managed to settle with all of the debtor's creditors, and the case was terminated. Actually, as I sort of already suggested, 10 of the 25 cases from year 1 had been filed as liquidation cases, but in the end, only 1 remained so. 4 others had been converted to settlement, and 5 had been converted to reorganization. Conversion was not necessarily an indication of success in negotiating a solution. 1 of the 4 liquidation cases converted to settlement was ultimately dismissed for failure to secure approval from all creditors. And that same failure befell 1 of the 3 converted to reorganization. In that case, only 5% of creditors supported the debtor's proposed plan, which really makes me wonder why this case was converted to reorganization in the first place. The results, even in those cases that remained as they were filed, have been very mixed. The single confirmed liquidation case is underway with an expected conclusion date of November 8, 2025. 1 other, as I mentioned, from the second year is still under review, and I can find no information about this case online other than that authorities seem to be trying to sell that debtor's car.
The ongoing case from year one illustrates how hard-pressed one must be to avoid being routed to another procedure. The case involved a single mother with very few assets, all of which were exempt from creditors under the law, and she had only irregular income from service work of about 5,000 yuan per month, almost all again of which was exempt to support herself, her mother, and half of her daughter's support, dividing that with her ex-husband. This left only about 1,200 yuan per month, which over the 36 months of the discharge inspection period would collect only about 43,000 yuan for creditors to pay a debt of over 1.35 million yuan. This represents a dividend to creditors of only 3.2% at best. One wonders why we would go to such effort to pay creditors 3.2% of their claims. More troubling to me, the budgetary guidelines supporting debtors during this very difficult period seem to push debtors into a very austere lifestyle. The Judges' Conference settled on the standard for social assistance qualification in identifying these budgets. The current standard, to me, seems to press debtors into a very tight budget with a ceiling of 2,200 yuan per person per month in the debtor's household. This represents less than 20% of the average salary in Shenzhen. And unlike in Taiwan, the poverty standard is not multiplied by 1.2 for debtors in bankruptcy. Remember, during this 3-year austerity period, the law imposes behavior restrictions, such as no riding in soft berths or high-speed trains, no going to expensive nightclubs or golf courses, no sending your children to high-fee private schools. While the press loves to cite these behavior restrictions as being very serious limitations on debtors' behavior, these are little more than theoretical virtue signaling. There is no way any debtor could afford any of these things on the very tight budget I just described anyway. Plus, these restrictions are nothing new for struggling Chinese debtors. Since 2013, the Chinese Supreme Court has maintained a blacklist of defaulting debtors banned from these very same activities. It is a bit surprising that settlement with all creditors emerged as a prominent procedure, though only really in year one. Almost 1/3 of all admitted cases in year one, 7 of the 25, ended in settlement. And only 1 in year 2, it was 0 before a couple of weeks ago, as I mentioned. Now 1 ended in settlement in year 2. 5 of the 7 from the first year successfully settled, in addition to the 1 from the second year. Often, I discovered with a very interesting key to success. 2 of those cases clearly involved a single creditor. Another 2, which was actually a husband and wife pair of cases, very likely involved 1 or only a few creditors. But I was able to find almost no information about that case. The final of these 5 offered full principal repayment to creditors over 54 months, supervised by the Bankruptcy Administration Office itself. Not altogether surprising, therefore, that creditors accepted that generous offer. One of the single creditor cases is worth noting also for the very difficult situation that is likely to be required to convince creditors to accept a settlement.
The debtor had retired in 2009, not from teaching, actually. I misread the report there and I was unable to, to update my slides in time, but retired in 2009 from a job in a business where that debtor had actually guaranteed a business loan 20 years earlier. And ultimately, after the creditor had foreclosed on this debtor's home, a large deficiency of about 1 million yuan nonetheless remained. And so, for a one-time settlement payment of the entire balance of this debtor's Social Security card, 47,000 yuan, and one more monthly pension payment of 4,800 yuan, a total of about 52,000 yuan, the creditor agreed to forgive 95% of the remainder of the claim. In part, obviously, because the creditor realized this elderly gentleman was going to be unable to make any significant payment on this debt for the rest of his natural life. The great majority of cases, 89 of the 98 total cases in the first 2 years, were filed as or converted to reorganization. And the success of these cases seems quite good, with 2/3 confirming a payment plan. The other 1/3 were dismissed for failure to fail a timely plan, or creditors simply rejected the debtor's proposal. The surprisingly most important headline point here, though, is that all of the confirmed payment plans promised 100% payment of principal on outstanding debt. Interest and penalties were forgiven, but all of the principal had to be repaid, generally over the maximum of 60 months. And indeed, confirmation here is not necessarily success. Some of these plans are fairly clearly, in my view, not viable. For example, some debtors have offered accelerating payments, doubling every 2 years. No one enjoys raises like this. 2 plans have already failed, one from the very early part of the process in year 1, and one relatively recent one from year 2. These 2 cases now, even though the plans were confirmed, have been terminated without relief to the debtor in just the past few weeks. My bottom line appraisal on the Shenzhen system, therefore, regrettably, is that a system that requires hopeless insolvency for standard liquidation and discharge relief and 100% principal payment for a reorganization plan is not consistent with international best practices for personal bankruptcy. Many more debtors need to be admitted to this hospital, and treatment should be offered to most of them on a standard equal basis, not only the extremes of almost dead patients and those who need only mild negotiated treatment. A better example of best practices can be found in the very new personal insolvency law in Uzbekistan, which was added to the long-standing general insolvency law there, effective in January of this year. In contrast, the newest personal insolvency law was adopted in neighboring Kazakhstan, effective in March of this year. And the Kazakh law, unfortunately, suffers from serious fundamental problems going even well beyond those in Shenzhen. Both of these new laws were based on the Russian personal bankruptcy law, effective in October 2015, which itself meets international best practices well. It offers open access to all kinds of debtors without required pre-filing negotiation with creditors. Almost all applications for bankruptcy are accepted,
and a special low-cost administrative option is available for the numerous low-debt cases. The standard compromise in Russia for almost all cases is a reasonable sacrifice of non-exempt assets and 6 months of income beyond a minimum standard budget allowance amount set by regulation. Very few payment plan cases have emerged in Russia. The plan has a 3-year maximum there, but only 0.2% of the more than 750,000 opened cases in Russia have pursued the payment plan path. Most cases, 98% have concluded with a broad discharge, very seldom denied. Uzbekistan, therefore, mostly tracks the Russian model with one troubling distinction. Only 50% of the debtor's income is exempt in Uzbekistan rather than a minimum amount in a standard budget allowance as in Russia. On the other hand, remember that income is collected here for only 6 months, which makes that more bearable for debtors, though it would be preferable if a standard budget allowance had been identified. The Kazakh law, unfortunately, in contrast again, suffers from serious deviations from that solid Russian model, and it has a very problematic framework. First of all, it imposes access restrictions. Debtors must have made no payment of any kind on any bank debt for 12 full months. In addition, debtors must undertake mandatory pre-filing negotiation with banks whom they've paid nothing to for nearly a year. This is a pointless formality rejected in most existing personal bankruptcy systems worldwide as totally unproductive. Second, the procedures in Kazakhstan involve expensive, unnecessary formalities and burdens. The administrator has to inventory and conduct a formal appraisal of every item, even obviously worthless items of the debtor's property. The minimum protected budget during a 5-year court-imposed payment plan is very small, about $300, and there's no guidance in the law on how courts should decide whether to send debtors to a payment plan or a liquidation and discharge. And as for discharge, the Kazakh law contains a long list of discretionary bases for denial of discharge relief, including, for example, borrowing not strictly necessary for life. Virtually no borrowing is strictly necessary for life, so one wonders what is intended by this restriction. The worst problem in the Kazakh law is that individual entrepreneurs are excluded from discharge. Individual entrepreneurs should be the primary focus of a personal insolvency law. This exclusion of individual business people is contrary to international standards enunciated in the World Bank's latest revised principles for effective insolvency and creditor-debtor regimes for SMEs. The Russian and Uzbek laws, therefore, are good models to consider for personal bankruptcy elsewhere. The Kazakh law is not a model for emulation. Rather, it's a lesson in pitfalls to avoid, and it's frustrating that some laws continue to fall into these pitfalls and ignore basic norms. Thank you very much. Your presentation is excellent. Thank you, Professor.
We have come to the final part of the International Conference on Voluntary Insolvency and SME or Individual Reorganization Procedure, Debtors' Option to Restart. I would like to invite Ms. Tisasani Pao-in, Director General of the Legal Execution Department, to give us the closing remarks. Director General, please. เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านในนามของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยกระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจและการขอฟื้นฟูกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลธรรมดาทางเลือกในการเริ่มต้นใหม่ของลูกหนี้ในครั้งนี้บัดนี้การประชุมได้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันและคณะผู้จัดการประชุมขอกราบขอบพระคุณนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมในวันนี้และนางพงศวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและขอบพระคุณมิสเตอร์เซอร์ชิโออาเรียลมูโรผู้เชี่ยวชาญภาคการเงินผู้แทนจากธนาคารโลกดร.กนกจุลมนผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกามิสเตอร์ทาดาชิวาดะทนายความหุ้นส่วนสำนักกฎหมายซากุระกาวะเคียววะประเทศญี่ปุ่นศาสตราจารย์ซูหยางกวงอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเหลินหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมิสเตอร์มูฮัมหมัดอาดีนิงรัตฮิดายะรองผู้อำนวยการกองจัดการทรัพย์มรดกและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และอธิบดีกรมการจัดการด้านบริหารงานยุติธรรมกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายเอื้อนขุนแก้วผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษศาสตราจารย์ดร.โรดิโกโรดิเควสหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการชำระหนี้และล้มละลายกรมยุติธรรมและตำรวจแห่งสมาพันธรัฐสวิตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลูเซิร์นสมาพันธรัฐสวิตมิสตันยูเวิร์นผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลายของหุ้นส่วนบริษัทสำนักการบังคับคดีล้มละลายและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทรวงกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์มิสเตอร์พอลแบนนิสเตอร์หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านการบังคับคดีล้มละลายแห่งสหราชอาณาจักรผู้แทนจาก IAIR องค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศศาสตราจารย์เจสันคิวบอนจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโกสหรัฐอเมริกาและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาทุกท่านและประเทศผู้สังเกตการที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมตลอดทั้งวันที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจะมีโอกาสต้อนรับทุกท่านในการประชุมระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีค่ะThank you for your closing remarks. This conference has come to a close. All documents will be uploaded on the Legal Execution Department website. Thank you all speakers, all panelists, all delegates from ASEAN member countries and dialogue partners, observer country, representatives from the international organizations, all participants for being a part of this remarkable conference. Thank you.
ถาบันที่มุ่งมั่นความเป็นธรรมสถาบันที่น้อมนำความศรัทธามุ่งส่งเสริมความเที่ยงตรงให้มวลหมู่ประชาก้าวพัฒนาการจัดการให้ทันสมัยสถาบันที่รักษาคุณความดีกรมบังคับคดีสร้างเสริมไว้ร่วมชูชาติธรรมาภิบาลบริการทุกคนด้วยใจฝากไว้เพื่อสังคม